Orgat Adina dan Malcolm Shakron ya bedvare. Chaim. Chaim. Ja, die nemen maar één, maar ben maar gaan Mashiach, Leilam Vaed. Ja, die nemen maar één, maar ben maar gaan Mashiach, Leilam Vaed. Ja, die nemen maar één, maar ben maar gaan Mashiach, Leilam Vaed. Farana hayem. Es kan hayem. Die takken vervallen. Pesach mit warm Alchus me hebt dan mit der Werte von Rebben Hayem. Und wir wissen doch nicht zu reden auf Yiddish, sie auf Hebrew or in English. So what are we going to do? Speak all three at once. So nobody will understand anything. Al Kopanim, der Rebbe sagt Hayem auf Yiddish, wird man anheben auf Yiddish. Hayem from Hayem Revi Yudal Deir Pesach Sheini Chof Tesla Eimer Hey Tovshin Gimel Hoyeti Yeshnas Gula Shiurim Chumash Bahar Revi Impirish Rashi Rabbeinu Shlemi Yitzchoki Tehillim Ein Beis bis Ein Vav Tanya von Vahamashal bis Samaches Ha'odam V'daitei. I want to make sure can you hear me? Can you hear me? Is that good? Mitzayan, you don't need a microphone, Zach. Der Rebbe hebt on und sagt, as Pesach Sheini in Yonai is, the idea of Pesach Sheini, the name for Pesach Sheini is, es is nitoken verfallen, it is never lost. Men ken allemal verrichten. We can always rectify. Afil misha hayatame. Even someone who was impure or blocked. Misha hayabederech lechaika. If someone was in a distant way, he was far. And even if it's b'meizir, it comes from you, as das is given b'ritzaynoi, that it happened because of his will, he did it by his own will, his own volition. Fun deswegen ken men mesaken sein, still you could correct it. Note, I'm going to mix a bit of Yiddish and English, and probably some of the speakers are of Mizrahi, but reden auf the Lashon HaHebreish, Lashon HaKodesh. Interessant, der Rebbe sagt nicht in English, ich will für eine Minute reden auf English, zum Meweihe sein an Indien. He doesn't say it's never too late. He says it's not lost. It's different. Hulo omer, שזה לא מאוחר. הוא אומר, שלא אבוד. יכול להיות מאוחר, אבל יכולים לתקן, אומר. אז אומר נשמען, that it's, you don't think it's a do whatever you want, it's never too late. No. It's beferish too late. Aber b'poil, the cause of Torah gives you the ability for tshuva, therefore you can be mesaken. Man kann von deswegen kann man mesaken sein. That's the end, das ist der Sof von der Hayem Yom. Wie alle in Yonim in Chassidus, der Rebbe nimmt derselbe Inge, der Inge in Chassidus, und macht es für eine teure Schleime. Und Ki'ilu ist, Ki'ilu, das ist der ganze Yesoid von der ganzen Nesias von Rebbe. Ki'ilu Kol Kuli von Rebbe ist in der Minion. Al derech sein der Minion von den Token verfallen, ist doch Yedua. Der ganze Ingen von Rebbe, wo der Rebbe kocht sich in Pesach Sheini, ist doch nicht Kempelle. Weil die Token verfallen, ist doch Kolin Yonim von Rebbe, als es nicht da, kein Matze von Jiush und Aveda. Der ganze Ingen von Rebbe ist nicht Begashmi, ist nicht Beruchnis. Als Ayid, als der Igris Kodesh von Rebbe, der Sichos von Rebbe, seine Molle, wird aber sehr. Als er nicht Scheich kein Jiush, Chas für Sholom, als er nicht da, kein Brach ist Gashmi ist,
Und viele Leute haben sich gemeint, eine nicht gute Sache. Es ist nicht scheich beim Rebbe kein Jiddisch. Der Rebbe completely ripped Jiddisch out of the lexicon of Lubavitch, of a chassid of a Yid. There's no concept of Yiddish. The whole Indian, we know the Rebbe so spiz is Simchas Torah. The Rebbe so spiz, the Friedrich Rebbe, the Rebbe says the Friedrich Rebbe, so spiz von the Friedrich Rebbe, sagt der Rebbe, is Shmini Atzeres. Nu, was wird geblieben? Ist gemoved, wir gehen Poshet, als der Rebbe so spiz is Simchas Torah. Kol Kuli von Rebbe ist der Simcha von Torah. Das heißt, es ist ein Scheich, kein Matze von Atzvus und die Zovein. Alles ist Simcha. The ganze Inge von Rebbe, the whole idea of the Rebbe, and we should want to put it in a few words, which is impossible to do. In one way to do that is to see the Inyan of Simcha in every area of your life. In Mele, there's no situation. In Mele, can there sein a Matze von Yiyush nicht begashmias, und a viele Beruchnias. The Scheich in Yiyush Beruchnias. Und weiter, besetzt der alle Paulis von Rebben ist, als a Tomil und Nefesh ist nicht genau, ist nicht verfallen. Der Gecheik ist nicht verfallen, aber Mezid ist nicht verfallen. No one is lost. There's always Masakin. Man kann allemal verrichten, like the end of the Hayyomim of today. You can always rectify. You can always correct. There's no place for Yiyush. An English word for Yiyush would be helpful if someone can give it to me, except that most people here don't speak English or Hebrew. Yiyush, a word, no? Giving up. Al Kapanim, there's no place for giving up. The Rebbe was once asked, just in this Indian, the Rebbe was once asked, I'll tell a story. There was a Yid called Nachum Stillerman. He was a 9-year-old boy in the 60s here. Maybe next time in English. Es gibt ein Yid, das heißt Nachum Stillerman. Nachum Stillerman war ein 9-jähriges Kind. Seine Eltern in einem Gata Store, am Akolet, a grocery store, da in Crown Heights. Was sagt, jeden Flecken dort kaufen. Und beteuchen der Rebbe und der Rebbe sind Flecken kriegen sie ihr Essen dort. Und der gesagt, der Rebbe Zinchane, das ist in die 50er Jahren, der erste, das heißt in die Juds und in die Chofs. Gibt ein Kleinkind, vielleicht gehen und tun die Deliveries. Vielleicht gehen zum Rebbe, das ist der Rebbe hat angenommen die Deliveries, und all der ist gegangen zu Rebbe Zinchane, der Rebbe's Mutter. Der Rebbe's Mutter vielleicht geben einen Kopf Milch, der muss gekommen. Ich denke, sehr the Shele Kabbalah Sponim. Al Kabbalah einmal, gewann ein bisschen älter, gehalten mal gegen Yeshiva ziehen, Michlala, I don't know exactly what that is. Perhaps a seminar of sorts. Und hat ein paar Scheiles im Leben, hat gewollt wissen, hat sich gewollt ein bisschen stark in Jüdischkeit, hat gewollt wissen, was ist der Choschewste Tfille von allen Tfilles. Hat gefragt zu sich, ich kann doch fragen der Rebbetzin. Sie weiß doch, was der Rebbe will. Is gewend beim Rebbetzin, he made a delivery, und gefragt, Hashayle, was ist der Rebbe, was will der Rebbe getracht, is the most important Tfille. Hat sie gesagt, nächste Woche wirst du kommen, ich will reingucken, und dann, ich will sehen, ich kann uns gefunden von dir. Nächste Woche ist gekommen, zu bringen das Essen zum Rebbe, the delivery zum Rebbetzin, hat sie ihm gesagt, ich habe ein Entfer von dir. Ich habe gefragt der Rebbe, und der Rebbe hat gesagt, als die Tfila Achi Chaviva Allah, der Tfila, was der starkste Tfila bei ihm, der meist verliebte Tfila, ist Moide Ani. Der Rebbe wird einmal, das heißt, am Moide Ani von Ayiden, den einen von der Munde, wird einmal gefragt der Rebbe, was ist der Meile Achi Gdeile von Rebbe? A tough question. Hat der Rebbe gesagt, als der Mann hat das Achmeiles von Chulu, aber der Iker Meile, der Iker Ingen von der Rebbe ist Amuna. Kol Kula ist Kol Kula Amuna. Es ist interessant, der Rebbe mal gerät als sicher, was ich du als Amuna, als Moidani ist der Pintele Yid von Ayiden, Kimavur, Bechame, Ribu Siches von Rebbe, und der ganze
in Jonas Hotel sagt, das ist Gebäude darum, der Meidani, wir weiß sein, der Meidani, ist in Asicha, der Rebbe gerät, am sagt in Sof Meidani, von Lechem Melechai, Vekaim, Shechazar, Tobin, Yishmossi, und Bechem, Rabba Munasecha, ist dann interessant, am Eimer am Musger, wo Chere kämen doch fragen, Apostel Scheil auf Meidani. Was sagt man, der Rebbe, Shechazar, Tobin, Yishmossi, my mom had me geweckt. My alarm clock woke me up. What do you mean that Rebbe woke me up? Okay, Apostel Scheil. Is the Chere Schleimer bepasst durch als je doet, het brengt zich in de Sichos van Farbrengen Rebbe, als de alte Rebbe het gesagt, als jede Nacht geht in de Schammel Meilo und klockt sich zum Eberschen, weint zum Eberschen, will nicht zurückgehen in Mathe. Und jede Nacht schickt dem Ebersten, geht der Ebersten, kriegen sie in der Schammel, vorabkommen in Mathe auf nächsten Tag, und geht an ein Schliches. Das heißt, jeder, der gesagt hat, bin ich Schmossi, ist der Teilstock, also geht an ein in der Schammel. Also der Rebbe, es kommt doch raus, als er gesagt hat, bin ich Schmossi, meint, dass man geht an jeden an ein Schliches. Gesagt, bin ich da an Nefesh, an der Schamme. Aber der Rebbe bewege in Nasicha, als Rabba Emunasecha, Grace ist deine Emuna, ich nehme zwei Pirushim. Rabba Emunasecha, Grace ist der Emuna in dem Ebersten, Emunasecha, der Emuna in dem Ebersten ist Grace. Das, was wir glauben in dem Ebersten, als der Eberste kennen, hat uns gegeben an der Schamme und an Schliches, das ist am Meere, die gesagt, das gibt uns der Kirche auf einen guten Tag. Auf einem mutzlichtigen Tag, so normal sein die Schliches. Und mit Pesach Sheini sagt der Rebbe, mein Rabba Munasecha meint echt, dem Eberstens Emune in dir ist Grace. Emune Shaloi B'cha. Rabba Munasecha, der Teich, der Emune in dir ist mehredig stark. Ist ja schlimmer, als eins ist toll in dem Zweiten. Als das, was der Eberste glaubt in Aiden, von dem ist auch verstandig, als Aiden muss doch leben in sich. Der Eberste hat doch nicht gehabt, keine Emune, in der es nicht wert, als es nicht Emmes, ist von dem, was der Eberste glaubt in dir, von dem weißt du und darfst du glauben in sich. Emunasecha, der Rebbe sagt, wir haben Nachas von sich. Das heißt, Emunasecha, is was am Mitzvah grit a größere Emune in sich, wie die Mitzvah von Pesach Sheini, als viele einer ist bei der Rechoika und Tomei Nefesh und Velachem, von deswegen in die Token verfallen ist sicher bei Chassidim und ist verstandig, was bei dem Leben ist Pesach Sheini, als ikrisike Jomte, weil durch Pesach Sheini kommt doch raus, als es klar nicht da, kein Matze von Jiush und hat's Loche, ist sicher mit der Amune, in Emes, wird man durchführen des Schliches und bringen die Geole, Bezer Hashem, Yad Mamash. Wir haben mit sich, eure Choshev Me'oid, was hat mir so nervig gemacht von den Reben. Wir sagt beim Reben, als allemal, was man meint, dass es ein Verfallen, verricht der Rebbe der Matzev, einmal in dem dem letzten Moment, und es ist nicht doch in Davara Avot, nicht doch in Sach, was wird nicht Matzliach. Es ist gewähnt Tafshin nun, Sach von uns gedenken, und ich allein habe es gehört, nicht in der Stadt in Lubavitch, ich habe es gehört von der News. Ich habe es reingehört in die goyische News da, aber jemand hat mir gesagt, hat mich gefragt, ob es zusammen ist, hat der Lubavitcher Rebbe gemacht, der Regierung in Eretz Yisrael. Habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich habe gehört, dass er sagt. Al-Kapanim, nachdem ist in Israel geworden, als es gewesen, Knesset, was hat gehalten bei Voten mit der Linke in Eretz Yisrael. Was das wohl doch sicher bepasst, das gemeint, dass man geht weggestochen nach Monowitzland und man sagt in der Leben von jedem Eretz Yisrael, von 3 Millionen Jeden, wie der Rebbe hat sich gesagt, oder in jenen Jahren. Und es ist gewesen, der Matze, was es gehalten hat, und der Rebbe und 2 Chavre Knesset haben getan, Akidash Hashem Neure. Und haben reingebracht von der linken Government, mit einer rechten Government,
Und der Rebbe hat allein eingestellt und gemacht sicher, dass Chas v'Sholom soll man nicht besacken sein Leben von jedem Eretz Yisrael, in Eretz Yisrael. Einer von die zwei Jiden ist Rav Yaakov Mizrachi, was gefindt sich da mit uns, des Chus Otzum, sicher beistehtem, lechol tuv salav loyul mishpachtis, a kovet gadol, arufrufen Rav Eliezer Mizrachi. Der Tate gewinnt Biankiv, ne? Rav Eliezer Mizrachi. עם כל הרב שקראתי אותו בשם אביו, הרב אליעזר מזרחי. לחיים. לדבר בציבור כזה, במקום כזה, ועכשיו יום הולדת שלי, עכשיו. אז... מוריי ורבותיי, כיוון, אני אדבר בעברית. ואולי... ביחידות הראשונה שהייתה לי אצל הרבה, בימים האלו, זה ימי ההולדת שלי, בתשכ"ז, קבוצה כ"ז, וכשהגשתי את הפתק לרבה ביד וביקשתי שהרבה יענה לי בלשון קודש, ואז הרבה חייך הרב חייך ואמר לי, נו, אביכם היה פה, דיבר ביידיש, ואתם גם צריכים לדעת. האמת היא שכמה הבנו מה שהרבי היה אומר, אבל רציתי להיות בטוח שאני לא אפסיד איזה משפט, אז ביקשתי כך. אבל אני גם ביחידות הראשונה שהייתה לי, שוב פעם, אחד המנחים פה ביקש שאני אדבר פה. ואמרתי, לא יודע מה לדבר, מה שלך מהרבה. אז אני אספר מה שלי עם הרבי קצת, לא הרבה. ביחידות הראשונה שנכנסתי, יש פה הרבה, ראו את זה, והייתה תנועה, זה היה מוזר לנו, לי בתור בחור, שהרבי עשה תנועה כאילו הוא מתרומם טיפה מהכיסא. מסתובב הרבה ראו את זה, ואני, דבר שלא היה מובן. בלשון הגמרא זה נקרא לשון כבוד, זה לשון הגמרא, התנועה הזאת. אבל זה לא כבוד, זה לא העניין של כבוד פה. אבל כשקראתי ברשימות בוורשה וברמורים, יש שם רשימות של הרבי הקודם, והרבי הקודם שם מספר על הייחודיות שהיו אצל הצמח צדק וכמה הוא היה מזיע כשהיו נכנסים אליו. ואז ההסבר שם היה שבשביל לענות ביחידות אז צריך לצאת ממצב קודם ולהיכנס לאדם שנכנס עכשיו ליחידות. ואז אני הבנתי את הסיפור הזה שהתנועה הזאת שהרבי עשה כשכל מי שנכנס כאילו הרבי מתרומם לכבודו, כאילו. אני אעבור קצת לתקופה יותר מאוחרת. אני הייתי אצל הרבי בשבועות מ"ט. שבועות מ"ט זה היה חצי שנה אחרי שהיה בחירות לכנסת בארץ. וכשעברתי בדולרים
מסתובב פה, יש פה הרבה צעירים שלא שמעו, לא ראו, אבל כשאני עברתי בדולרים, הרבי נתן לי כמה דולרים ואמר בלשון הזה, זה נצלוחו רבו ומופלוגו, והרבי הרים את שתי ידיים בכל המלחומס ומלחומס היהודים. באותן שניות שהרבי אומר את המשפט הזה, אני נזכרתי בהתוועדות הגדולה שהייתה בכפר חב"ד כשרבי אליעזר ננס זכרונו לברכה הגיע לארץ, ושבת הראשונה שהוא הגיע לארץ אז בבית מנחם הישן, מי שהכיר, הוא התוועד מאחרי התפילה עד אחרי חצות לילה. ורבי אליעזר ננס סיפר על עצמו, והוא אמר אז שאני אספר עכשיו סיפור שלא סיפרתי לאבי, אני עכשיו יכול לספר את זה כבר, אני כבר לא שם. שכשהוא היה ילד קטן, אביו לקח אותו ליחידות אצל רבי הרש"ב, וכשיצאו מיחידות אביו שאל אותו, נו אליעזר, היינו ביחידות? אמר לו, לא, היינו ביחד, זה לא יחידות, אני רוצה להיות ביחידות. אביו התפעל מהתשובה ודיבר עם הגבאים, עשה השתדלות ונכניסו אותו לבד ליחידות. ואז הרבי הרש"ב שואל את ילד, אותו, אליעזר, מה השם שלך? אומר לו, אליעזר. הוא שואל אותו, מה כתוב בתורה על שמך? אז הוא אמר, כאלוקי אבי בעזרני והצילני מחרב פרעה. אומר לרבי הרש"ב, נו, אז שחרב פרעה לא תשלוט בך. ככה הוא אומר, זה לא סיפרתי לאבא. כשהוא יצא מיחידות, אביו שואל אותו, נו, היית ביחידות? כן. מה היה ביחידות? אם אני אספר לך, זה לא יחידות. זה היה יחידות. אבל הוא אומר, למה לא סיפרתי? כי ידעתי, אם אני אספר לאבי מה שהרבי אמר, שחרב פרעה לא תשלוט בך, אז האבא שלי הרבה לילות היה יושן. ואז כשהרבי אמר לי, זה נצחו רבו ומופלוגו בכל המלחומס ומלחומס היהודים, אני הבנתי שיהיה מה יהיה? לא יודע, כי עדיין לא היה רחש בפוליטיקה הישראלית מה שהיה במשך השנה לאחר כך. ברוך השם, אני עכשיו אומר פה דבר שהרבי לא רצה שנגיד אותו. הרבי ביקש, למרות שאני הייתי בקשר, אפשר לומר, כמעט יומיומי עם דרך רב גרונר, אבל הרבי ביקש שלא לערב אותו בעניינים בכלל. אבל ברכות היה לי כל הזמן מהרבי להמשיך להתחזק, וככה היה, ברוך השם. ואני אעבור לספר עוד דבר קטן, זה אולי לכאורה דבר קטן, סיפור קטן, אבל בשבילי אישי זה היה סיפור גדול מאוד בחיים. זה, איך אומרים, אנחנו נמצאים עכשיו בפסח שני, מוצא פסח שני, שאין דבר אבוד, ולא רק כפי שהייתה מקודם בשיחה שהרבי מסביר, שדווקא על ידי הלחם עם המצה דווקא אפשר לתקן יותר מה שבמצה בלי לחם. כשאני הייתי פה בפרשת כי תישא נ"ב, באותם ימים קשים שהרבי הלך כל יום, 3 שבועות הרבי הלך כל יום לאוהל הלו, הייתי בניו יורק בג'וינט, לא משנה, ואני הגעתי ביום חמישי בערב כשהרבי גמר לחלק את הדולרים. כשהגעתי פה לזל
והרבי כבר עמד עם דולר ביד ואף אחד לא היה אז הוא הרים את הראש והוא ככה בתנועה עם חיוך גדול נתן לי וברך בקול. זה היה הפתעה גדולה. ובשבת אחרי התפילה גרונר חיפש אותי ואומר לי שבהתוועדות בשבת אתה יושב ליד גורריה מאחורי הרבי. כך שבאמצע ההתוועדות הרבי פנו אליי, מסתובב לחיים ברוכו והצלוחו ככה בכל. אבל אחרי ההתוועדות, שזה היה שבוע לפני הסטרוק הראשון, יום שני והיה כזה הסטרוק צערנו, וזה היה פרשת כי תישא שבוע לפני זה. ואז אחרי התוועדות הרבי קם, הסתובב אליי ועשה לי את התנועה הזאת פעמיים והלך וחזר ועשה עוד 3 פעמים. ההרגשה שהייתה לי באותו רגע, כמה שאני ארד, אבל תמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר לעלות ותמיד אפשר להתחזק. בפסח שני הזה אנחנו כולנו צריכים להתחזק. אני באתי לפה היום, הגעתי היום בגלל יום הולדת שפסח שני, מוצאי פסח שני, לבוא להתחזק, ונתנו לי את הזכות לעמוד פה בבמה לפני כולם ולהגיד לכולם לחיים שברכה והצלחה לכל עם ישראל ותהיה תשועה מיד תכף ומיד וגאולה ממש. לחיים אולי 2 רק לחיים הוא היה שקרן גדול. איזה? זה היה ברכה. אוקיי. ya ma ya da ma da ya ya da ma ya da ya ma ya da ma ya da ma da ya da ya ma da ha ya ma ya da ma ya ya
Chaim Levracha. Erstens ist Grace Yashakayach, Rebbe Eliezer Mizrahi, Me'achlim lo, Shana shel Hatzlacha, Shana shel Nachas, Brius, V'ashirus, V'oisher, B'tan Aleph, V'oisher B'tanayin, V'chol HaBrachas, V'yizke Liyos, as Mashiach wird kommen, ist Betach, wird sein, Me'aroshim, B'medinas Mashiach, B'atzlacha, Muflage, in alle Inyanim, Beretz HaKodesh, L'chaim Levracha. Shnas Hatzlacha. So da gewaltige Sicher von Rebbe, I'll do this one in English. There is an incredible Sicher of the Rebbe, Chav, Pesach Sheini, Tavshin Chav Hey, Pesach Sheini, 5725. It's a mugadik Sicher. It's an absolutely incredible Sicher. Take a look at wherever the Malichim are, wherever they have them. I guess they have them in the various Sifrei Yisvaduyas or Sichas Kodesh, V'chahino. The Sicher is a mugadik Sicher. And we hopefully will chazer two nekudas of the Sicha, one now, one a bit later. And then we'll call up the next speaker. So just a nekuda of the Sicha. The Rebbe says it was a kinus from the Sheikh Chabad in Tavshin Chav Hey, there was always a kinus, however they called it, but a kinus from the Sheikh Chabad once in New York and once elsewhere. So this one was the one in New York. It was on Pesach Sheini, and the Rebbe spoke to the women. And the Rebbe says a number of nekudas. Well, chazer one nekuda here with a little bit of a hesber. The Rebbe explains that there's a problem with Pesach Sheini, why they had to say Lama Negara, why they felt left out. Every carbon is either a private carbon or a public carbon. This is a public carbon that everyone brings. Usually a public carbon, if you're not there, someone brings it for you. A carbon sibur is brought for someone. Here, it's not a public carbon. It's a public carbon, it's a public sacrifice, but every single person has to bring their inyan, their carbon. Memela, those who were left out felt completely left out. How could we miss out in this carbon? But the Rebbe explains an incredible nekuda. They didn't just say we were tamei, the Rebbe says. They said we were tamei lenefesh adam. We were tamei, we were impure. They didn't just say we became impure because of some odd reason. We became impure because we had to deal with a mes mitzvah. We had to deal with a yid who wasn't alive. Chazal, there's various midrashim. Some say it's Yosef, but the Rebbe says a very pashut in the kudah. It's not possible. They had a taina on the Eibishter. What was the taina? We had a complaint. You, the Eibishter, give us the carbon Pesach because every yid needs to get close to you through the carbon Pesach, and you, the Eibishter, writes in your Torah that when a yid passes away, you have to deal with that yid and you have to bury him properly, and you become tamei lenefesh adam, become impure because you fulfilled the mitzvah of looking after a person who needed kavura. So that means to say that you, the Eibishter, made a system that doesn't make sense. It's a tarti desasri. You made a system that every year should bring a carbon, and you also made a system because there's millions of people, and some people will die. It's not possible, that I've explained in the Sikha, that there shouldn't be a few people that died on that day. It's millions of people. We're a nation of millions of people. How could you, the Eibishter, take away, tell me that my shlichus is to have the carbon, the closeness, carbon melashon kira, of the closeness of the Eibishter that comes from a carbon, and then you take it away from me, and you make a mitzvah which does not allow me to do that because you tell me that I'm tummy and I can't be a carbon. Doesn't make sense. And the Rebbe says the Eibishter accepted that taina. That's half of the nekuda. That's one nekuda. The Rebbe gives the hayra, the lesson, says the Rebbe. But in the Eibishter made in this world, that a yid has to be in the world and above the world. A yid has to keep Torah, which is above the world. But a yid also has to be in the world, so he has to look after his parnasa, he has to look after other things, and he has certain requirements, and they may think that it takes away the man. I was talking to women there. A man from learning Torah, a woman from preparing herself to become a balabosta, a keres habayis, a woman who's running a home. The requirements of life
life sometimes take you away from the requirements of Torah. And so you could think, chas v'sholem, you can believe the Yetzer Hara is convincing that you don't have to be, that you can't really be a full Yishem Torah mitzvahs. Says Torah, no such thing. Taka, it's natural that way, but through the Yid saying Lama Negara and going to Hashem and insisting and trusting the Eibishter and insisting and tiny to the Eibishter, I find it impossible. How could I both learn Torah, learn my Shiurim Torah, and fulfill all my requirements to my family, and fulfill my requirements in life? So it feels like it's impossible, but because the Yid insists, like the ones who said Lama Negara, therefore, the Eibishter makes the Hira from Torah is that there's no such thing that you cannot observe Torah the way the Eibishter wants. And Memela, if you have the Chiyuv of Korban Pesach and the Chiyuv of looking after a Kavura for a Yid, the Meis Mitzvah, the Eibishter will allow you to look after the Meis Mitzvah, and the Eibishter will create a new reality for you as long as you insist and say Lama Nigara, and he will allow you to do both. Okay, that's what the Rebbe says in the Sikha. I want to just add one nekuda. L'chayda, you can ask a pashta shayla. How taka? How is it taka possible for us to juggle the requirements of life, the gashmis, the requirements that life asks from us, demands from us, and sometimes you know, we're enticed with it. How is it taka possible to juggle both? So I think there's a good word. There was a Yid here called Reb Hershel Pekar. I think he made the menorah here. Reb Hershel Pekar had a very good word. He asked a simple question about Pesach Sheini. He said, Pesach Sheini doesn't really make sense. We say, as in Ishtakin Farfallen, it's never lost, or it's never lost. Things are never lost. He says, what do you mean it's never lost? If you didn't bring the korban Pesach Sheini, it's lost. What are you saying? You're talking farfallen that it's never lost. If you didn't bring Pesach Rishon, bring Pesach Sheini, you didn't Pesach Sheini, it's lost. So he said a way to dig a word. The parsha of Pesach Sheini teaches us that if a Yid is in a matzav where he can't get past it and he doesn't know what to do, and he's a matzav where he is nigara, he goes to Moshe Rabbeinu, and Moshe Rabbeinu fixes things up, and Moshe Rabbeinu can fix anything up and can make sure as in the stock and farfallen. You go, how is it possible to say, you can't just say Lama Nigara by Zechalein, but I've gained some Rebbe, I've gained some Moshe Rabbeinu. When I've gained some Moshe Rabbeinu, then the stock and farfallen, the Rebbe will always make sure as in the stock and Davara over that it's not lost. So when it was Pesach Rishon and you couldn't do it, you went to Moshe Rabbeinu. You go to Moshe Rabbeinu took care and made sure, and the neighbors to make sure that the stock and farfallen that you could do Pesach Sheini. The same way it was with Bnei Tzlavchad. They went to Moshe Rabbeinu. If you go to Moshe Rabbeinu, you get helped. So Pesach Sheini reminds us that because of your iskashrus to Moshe Rabbeinu Shabbadoyer, that's why you can bring all the negative, and there's no negative. You can be misaken anything because the Rebbe is Hecher Farvelt, and the Rebbe is misaken, takes care of any inyanim. There was just a nekuda to go to Moshe Rabbeinu. So two short stories. There was a Yid. My father told me the following two stories. It's Yodua that the Rebbe used to send people to Dr. Zellickson for refuah. They would come to Dr. Zellickson, and Dr. Zellickson would say to them, did the Rebbe send you? If the Rebbe sent you, no problem, you're okay. He would check them up, and they told him they were okay. My father told me two stories that he knew. The Rebbe sent someone to Dr. Zellickson, and the man was Rachmana Litzlan, full of a machla. Rachmana Litzlan. And he went to Dr. Zellickson, and Dr. Zellickson didn't know that the Rebbe sent him. So Dr. Zellickson told him, you have a machla, and I have nothing to help you with. He said, so why did the Rebbe send me to you? Oh, the Rebbe sent me to you to me. You should have told me. He checked him again, and he said, he looked him over, he said, you're fine. He was fine.
There was another doctor in this community that the Tmimim used to go to. My father told me a few stories. An old doctor, Dr. Gester, an old Yiddish doctor. More or less, Dr. Gaster gave you 2 aspirins and told you to take a long nap. More or less, that was the response. A good old doctor from the old times. So people used to come to Dr. Gaster, and it was known, the Tmimim knew, you go to Dr. Gaster, you have a stomach ache, a headache, whatever. Take 2 aspirins and a long nap. That's what he told most people. All right. There was a man that came to the Rebbe and asked the Rebbe for a bracha because he had Yana Machlon. My father knew the story, So he went to the Rebbe. The Rebbe said, go to Dr. Gaster. He went to Dr. Gaster. Dr. Gaster told him, take 2 aspirins and a long, long nap. He took 2 aspirins and a long nap, and he was fine. The say says the Rebbe sends you to a doctor. The Rebbe knows which doctor to send you to, because whatever doctor the Rebbe sends you to will have the right answer, because the Rebbe sent you to the doctor. On this note, there's an akudah from a very geschmack word from the Chidushei Harim. The Chidushei Harim was the first Gerer Rebbe. And a man once came to the Chidushei Harim, and he had gone to doctors, and doctors couldn't help him. So he came to the Chidushei Harim to ask the Chidushei Harim about which doctor he should go to, or something like that. And Chidushei Harim told him he should get a bracha from a tzaddik or something like that. So he said, "Aber es steht doch in Torah. Torah itself says that mikan v'rapa yerape." The pasuk says v'rapa yerape, heal, he should heal. Mikan shenitin reshus l'roife l'rapas. From here you see that the doctor is given permission to heal. So I should go to a doctor. Chidushei Harim says to him, "Du verstehst nicht. Mikan fin Torah shenitin reshus l'roife l'rapas." Torah gives the koyach to a doctor to heal. The Rebbe gives the koyach to a doctor to heal. Mikan, it comes from here. The Indian of Pesach Sheini, where the Rebbe kocht sich, as man geht zum Moshe Rabbeinu, as man geht zum Moshe Rabbeinu, man geht zum Rebbe, weil all in Yonim Mesuken, the Rebbe's benches, the Hoben all in Yonim, in Token verfallen, as well as it shouldn't be a Davar Avod. The whole goal is a Davar Avod. We should be Zoicha to the Metzia, Gefinnen, Matzasi, David Avdi, B'Shem HaKodesh B'Shachtiv, Bias Mashiach Tzidkein, is Galus from Rebbe Melech Mashiach, Miyad Mamash, now Mamash. We have with us, our next speaker is a Choshev, junger Mann, a Zokti junger Mann. יכולים להגיד junger Mann, בסדר. אבל הוא עוד לא לבן כמותי, בסדר, אז noch a junger Mann. There's a Choshev junger Mann, he's a Manal in the Cheder Menachem, and he's a writer and Oirich in Beis Mashiach magazine, and writes Gedolos and he writes incredible things. So honor to call up to speak to us, Rabbi Avram Reinitz. B'kasha. לחיים. לחיים, חי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. פסח שני ידוע מהיום יום של היום, מה שהרבא אומר על פסח שני, שניתוקן פרפלן. זה כולם יודעים, שכל ילד חבדי שואלים אותו מה זה פסח שני, אז הוא יודע שזה ניתוקן פרפלן, שאין שום דבר אבוד. באמת זה מעניין, לאחרונה, בשנים האחרונות בכלל, מוצאים כל מיני את המקורות של היום יום, שכבר לפני הרבה שנים עשו ספר שמביא את כל המקורות של היום יום. הרב מאוד עודד את זה. ומסתכלים במקור של היום יום, אז רואים שם דבר מעניין. מה המקור של היום יום של היום? זה שיחה של הרב רייץ, שהוא אומר שאצל חסידים 3 דברים נקראים שני. יש נפש השניס, יש חדר שני ויש פסח שני. זה אומר נפש השני זה הנפש האלוקית שאלתר רבי אומר עליה שהיא דבר הוויה. חדר שני זה מה שנהוג אצל חסידים, שיש חדר שני בשביל תפילה באבוידה.
והפסח שני זה בעצם הציטוט של היום יום, שעניינו שלעולם לא מאוחר מדי ותמיד יכולים לתקן, ואפילו אם זה לוחם, זה היה ברצון הטוב, מכל מקום יכולים לתקן. נסיים שם הרב רייץ, כשלוקחים את הנפש השניס ונכנסים לחדר שני, נעשה בכך פסח שני, שאז נעשה את הכל מתוקן. זה השיחה של הרב רייץ. מסופר שהיה פעם בויטבסק, היה חסידים, היה שם קהילה חסידית, הם רצו לבנות בית כנסת, והם היו חבר'ה עניים, לא היה להם כל כך הרבה כסף, לא היה להם כסף לבנות בית כנסת חדש, אז הם באו עם רעיון כזה, שהם באו למסנגדים היו קהילה ותיקה, שם היה להם בית כנסת גדול, ביקשו מהמסנגדים לבנות בית כנסת צמוד לבית כנסת של המסנגדים, ככה הם חוסכים קיר אחד וזה מקום כבר מסודר, אז ככה זה יהיה להם יותר זול. המסנגדים אמרו אין בעיה, אבל יש לנו תנאי אחד, אין חדר שני בבית כנסת הזה. חדר שני זה המצאה של חסידים, אז אנחנו לא מוכנים. אתם רוצים בית כנסת, יהיה לכם בית כנסת. חדר שני אנחנו לא מוכנים. חסידים, לא היה להם ברירה אחרת, לא היה שום אפשרות אחרת לבנות בית כנסת מבחינה כלכלית. אמרו אוקיי, אבל לפועל כשבנו את הבית כנסת, איך אפשר בלי חדר שני? אז הם כן עשו חדר שני. המסנגדים ראו שעושים להם חדר שני, אמרו, סיכמנו שלא יהיה, אתם מפירים את ההסכמים, לקחו אותם לדין תוירה. לקחו אותם לדין תוירה אצל הדיין של ויטבסק, והוא שמע את הטענות. צד אחד שואל את החסידים, מה אתם אומרים? אומרים, נכון, סיכמנו, אבל אנחנו לא יכולים, אי אפשר בלי חדר שני. אז הוא פנה למסנגדים, הוא אומר להם, תשמעו, אצלנו, בין החסידים למסנגדים יש כמה מחלוקות על עניין של שני. אצל החסידים אומרים שיש נפש השניס, המסנגדים לא מכירים בנפש השניס, אומרים יש גם ליהודים גם לגויים להבדיל יש נפש אחת, רק אצל היהודים הנפש היא יותר גבוהה, יותר מרומדת. נפש השניס, מאיפה הבאתם את זה? הם לא מסכימים איתכם לנפש השניס, מחלוקת עקרונית. יש עוד דבר שהוא אחד ואין שני, כל היהודים מאמינים הוא אחד ואין שני. אצל המסנגדים אומרים אין שני, אין עוד אלוקים אחרים, אבל דברים אחרים ודאי שיש, יש עולם, יש מציאות. אצל החסידים מפרשים את זה, אין שני זה לא הולך עלינו, ודאי שאין אלוקים אחרים, מה אנחנו שמי, אין שני הכוונה שאין שום מציאות אחרת. אז הוא אומר, אז יש לכם מחלוקות עקרוניות, זה לא עניין פה של שקר ויש פה הסכמים, כן עמדו בהסכמים, לא עמדו בהסכמים, מחלוקת עקרונית. אז הוא אומר, תוסיפו עוד מחלוקת עקרונית, יש חדר שני, אין חדר שני, זה עוד מחלוקת עקרונית, זה לא פה עניין של שקר, וכך הוא פתר את הבעיה. אז הנושא הזה של פסח שני, כך זה היה אצל חסידים, שזה היה ניתוקן פרפלן. כמו הרבה דברים שאצל הרבי זה הכל עניין הגאולה משיח, אז הרבי הכניס גם לקח את כל העניין של פסח שני ונתן לזה צביון של גאולה משיח. מה גאולה ומשיח עם פסח שני? אז בדרך כלל מדברים על פסח שני, על הניתוקן פרפלן, זה התשובה של הקדוש ברוך הוא, זה שהקדוש ברוך הוא נתן את הפסח שני. אבל מה הביא את הפסח שני? זה הטענה של בני ישראל לא מניגורה. וזה אומר הרבי, זה יש לנו פה מסר של גאולה ומשיח, איך צריכים לתבוע את הגאולה. שבני ישראל חסר להם מצווה אחת, וזה רק כמה בני ישראל שחסר להם מצווה השנה, שנה הבאה הם יסתדרו. פה לא היה פסח בשנים הבאות, אבל בעניין הם ייכנסו לארץ ישראל, יוכלו לעשות פסח שני, זה פסח ראשון, זה לא בעיה, יש להם בשנה בעיה, ונוגע להם ומפריע להם, לא מוליגורה, הם רוצים שיוכלו לקיים את התורה ומצוות. אומר הרבי, עד כמה אנחנו צריכים לתבוע את הגאולה שיהיה לנו את כל המצוות. כמה מתוך ה-613 מצוות שיש לנו, יש כל כך הרבה מצוות שאי אפשר לקיים. בחינוך הוא מביא שיש 369 מצוות שאפשר לקיים בזמן הזה. יש בחופץ חיים מביא מספרים הרבה יותר גדולים. חופץ חיים אומר שבזמן הגולוס ובחוץ לארץ על כל פנים אפשר לקיים רק 77 מצוות עשה,
ו194 מצוות לא תעשה. סתם מעניין שיוצא לפי זה שהמצוות שאי אפשר לקיים בזמן הגולוס, גם במצוות עשה וגם במצוות לא תעשה, זה 171. סתם מעניין, מספר כזה. 171 מצוות עשה אי אפשר לקיים, ו171 מצוות לא תעשה אי אפשר לקיים בזמן הגולוס. ואם מצווה אחת גורמת ליהודים לזעוק לא מוניגורה, אומר הרבה, על אחת כמה וכמה שמדובר בכל כך הרבה מצוות. שמעתי פעם שליח, שהשם ייתן לו רפואה שלמה, נפתולי אסטולין, הוא סיפר שפעם הוא היה בבית כנסת חב"ד, אחרי התפילה אז הוא הכריז יחי אדוננו. היה שם איזה משולח אחד מירושלים, בני ברק, והוא פנה אליו ואמר, מה אתם עושים סיפור ממשיח? מי אמר שמשיח בכלל מגיע עכשיו? הוא לא יבוא עוד 200 שנה. אז נפתולי הגיב לו מאוד בחריפות, הוא אומר לו, תסלח לי, אבל אתה גם שקרן וגם אכזר וגם המורץ. הוא הסתכל עליו, איזה התקפה, כאילו, הוא אומר לו, אתה לא מכיר אותי, איך אתה מדבר עליי ככה? הוא אומר לו, לא, זה פשוט מאוד. הוא אומר, אתה שקרן בגלל שאתה לפני כמה דקות התפללת 18 ואמרת כאילו ישוע עושך כבינו כל היום, ועכשיו אתה אומר שלא אכפת לך שמשיח יבוא עוד 200 שנה. אז או שאתה שקרן עכשיו או שהיית שקרן ב18, אבל אתה שקרן. ואומר לו, אתה אכזרי, כי תתאר לעצמך כמה יהודים נמצאים עכשיו במצב שנמצאים בין חיים למוות, יהודים שנמצאים בבתי רפואה, יהודים שסובלים. משיח יבוא, יסתדר כל העניינים, ואתה לא אכפת לך. לא אכפת לך מסבל של יהודים. עוד 200 שנה שיבוא משיח, שיסבלו עוד 200 שנה. ואתה מורץ כי אתה בכלל לא יודע מה זה משיח. אתה בחיים לא למדת הלכות מלכים ברמב"ם, אולי אתה לא יודע בכלל שיש הלכות מלכים. אני לפני כמה זמן היה אצלי אורח, אחד מחוגים הליטאים, ודיברנו, אחד למדן, היה תענוג לדבר איתו, היה אפשר לדבר איתו בלימוד. כשהזכרתי את הלכות מלכים ברמב"ם, ראית שבן אדם לא יודע בכלל שקיימים כאלה הלכות, לא התוכן של ההלכות, הוא לא ידע שיש כאלה הלכות ברמב"ם, עד כדי כך. עברו שעתיים, נפתולי היה בבית כנסת אחר, והוא פוגש אותו משולח בבית כנסת השני. אז המשולח הזה ניגש אליו ואומר לו, אתה יודע מה, חשבתי על מה שאמרת ואתה צודק, אתה צודק ב100%, אני אף פעם לא למדתי את זה, אני לא יודע, ואני רוצה ללמוד איתך. הם ישבו ולמדו את הלכות מלכים. זה הנקודה הזאת שלא יודעים הלכות מלכים, לא יודעים את העניינים האלה, שזה לא עניין שלא יודעים עוד איזה חלק, עוד תוספת. יש שיחה של הרבה, שהרבה אומר, מה זה גדר האמונה בביאת משיח? כל יהודי יודע שבסוכס למשל, הוא צריך לולה ועשרה. מה זה אתרוג? כל אחד יודע, יש גדרים, מה זה אתרוג? אתרוג זה פרי מסוים, הוא לא יכול לקחת לימון להגיד זה אתרוג. בן אדם ייקח לימון ויגיד, אני מקיים מצווה, בשבילי זה אתרוג. יגיד לו, אדוני, תוירו ומצוות יש גדרים, לאתרוג יש גדר, מה זה אתרוג? תפילין, אתה לא יכול לקחת מה שאתה רוצה ולהגיד זה תפילין. אז יש לנו מצווה שאמונה בביאת המשיח, גם לזה יש גדרים. מה זה משיח? מה אתה מאמין? ואחר כך הרמב"ם אומר, וכל מי שאינו מאמין בו מצפה לביאוסוי, זאת אומרת לא מספיק רק להאמין, צריך לחכות, לצפות לביאתו. למה אתה מצפה? מה אתה מאמין? מה אתה מצפה? באמת אותו דבר על אמונה בקדוש ברוך הוא בכלל. מי שלא לומד חסידס, האמונה שלו, מספרים על איזה מסנגד אחד שפעם שאלו אותו איך הוא, שהוא רוצה שיהיה לו יראת השם, מה הוא חושב, איך הוא מייצר אצלו את הרגש הזה של יראת השם. אז הוא אומר שהוא פעם היה באיזשהו מקום וראה מפלצת מאוד מפחידה, מאוד מאוד התיירא מזה, מאוד היה לו יראה מאוד חזקה מהמפלצת הזאת. אז הוא אומר, כל פעם שהוא רוצה לעורר אצלו יראת השם, אז הוא מלא בדמיונות המפלצת הזאת, והוא חושב לעצמו שהקדוש ברוך הוא עוד יותר מהמפלצת הזאת. אז הוא ממש מפחיד, אז זה ממש יראת השם. אם זה הקדוש ברוך הוא שלו, אז זה לא אמונה. הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין במפלצת. אותו דבר בביאת המשיח. כדי להאמין בביאת המשיח צריך לדעת מה זה משיח. אז יש טעות של הרבה אנשים
שחושבים שמשיח בא לגאול את עם ישראל פשוט מהצרות, שזה העניין של משיח. מספרים על איזה כפרי אחד שחזר הבית אחרי דרשה בבית כנסת, הוא מספר לאשתו שמשיח הולך להגיע. מה קרה? היה מגיד והוא דיבר על זה שמשיח הולך להגיע לגאול את עם ישראל. שואלת אותו, מה זה המשיח הזה? הוא אומר, משיח יגאל אותנו מכל הצרות, זו התקופה של הקוזקים, היה הרבה צרות, והוא ייקח אותנו לארץ ישראל ונגמר העידן של הצרות, זהו, נגמר, אין קוזקים יותר. אז היא אומרת לו, רק רגע, אבל אנחנו זרענו תבואה, היה להם שדות, אנחנו עכשיו בדיוק זרענו את התבואה, אם הוא ייקח אותנו לארץ ישראל, אנחנו לא נספיק לקצור את התבואה, יגענו הרבה, זה כל כך חשוב, ואצל חקלאים זה כל עולמם. אז הוא אומר לה, אוקיי, תראי, אבל בכל זאת, הקוזקים, את יודעת, עם כל הכבוד לתבואה, יבואו פה הקוזקים, את יודעת, כן תבואה, לא תבואה, הם ירגו אותנו. מה ששווה כל התבואה הזאת? עדיף שמשיח יבוא. אז היא חושבת, והיא אישה פיקחית, היא אומרת, לא, אתה לא קולט. תלך לרב, תגיד לו, שיגיד למשיח, שיקח את הקוזקים לארץ ישראל וישאיר אותנו פה. זה מי שחושב שמשיח זה רק כדי להציל אותו מהקוזקים. אז הוא צודק, שיקח את הקוזקים לארץ ישראל ונגמור את הסיפור, מה צריך לקחת אותנו? אבל הרמב"ם מסביר לנו שמשיח בכלל זה לא תפקידו. נכון שמשיח יבוא, יגאל את עם ישראל מכל הצרות, זה נכון, זה חלק מהעניין, אבל לא זה עניינו של משיח. אומר הרב, זה שיחה ארוכה של הרב, שהרב מגדיר את העניין של משיח, והרב מתבטא שם ככה, שהגדר דמשיח הוא שהוא מחזיר מלכוס דוד לישנו לממשלו הראשונו, וחוזרים כל המשפטים בימיו שהיו מקודם, מקריבים קורבנות, שמיטים ויובלס, ככל מצוות שאמרו בתורה. כמו שאמרנו מקודם, היום רוב המצוות לא יכולים לקיים, משיח יבוא יוכלו לקיים את כל התורה ומצוות. זה ביאס המשיח על פי הלוכה. כמובן שיש רובד יותר גבוה על פרסידס, גילו אלוקוס, שיהיה דירו בתחתונים, זה רובד עמוק יותר, אבל פשט של הלוכה זה פשוט לדעת שמשיח זה קיום שלימוס של תורה ומצוות. שמה בשיחה הרב אומר שזה נפקא להלוכה בפויאן לגבי אמונו בוי, ובמה צריך להתבטא זה שמחכה לביוסוי. אומר הרב, כיוון שזהו גדר המשיח, צריכה האמונה להיות לא רק שיבוא כדי לגאול את ישראל מהגלות, אלא מה האמין בו שהוא מחזיר מלכוס דוד ליושנו וחוזרים כל המשפטים. בזמנו, אחרי שהרב הוציא את השיחה הזאת, היה חסיד אחד שהגיע, אברהם הרש כהן, הגיע מירושלים והגיע לתשרי. הרב הוציא את השיחה הזאת בקיץ, והגיע לתשרי, הוא עדיין היה בהתפעלות מהשיחה הזאת. חבר'ה שהיו, סיפרו לי שהוא הגיע, היה כל כך בהתפעלות. הוא אומר, הרב חידש פה גדר של קרקפתה בעניין המשיח. אנחנו יודעים מה זה קרקפתה? יהודי שלא הניח תפילין. הוא אומר, יש גדר של קרקפתה בעניין המשיח. יכול להיות יהודי שאומר תורה ומצוות, ממש קל כבחמורו, אבל יהודי, והוא אומר, הוא לא חבדניק, אז הוא אומר כל יום, אני מאמין באמונו שלמה בביאת המשיח. אז הוא אומר, אבל הוא לא מאמין, כי הוא לא יודע. הוא אומר אני מאמין, הוא לא יודע מה זה משיח. איך הוא יכול להאמין בדבר שהוא לא יודע מה זה? זה קרקפתה בעניין המשיח. מילא, זה נקודה שחשוב מאוד שנפגשים. אנחנו נפגשים עם אנשים, אנחנו ברוך השם לומדים יחסית, תמיד אפשר להתקדם עוד וצריך להתקדם עוד. כמה שלומדים, כל פעם שלומדים שיחות, בכל שיחה, אבל גם בעניין גאול המשיח רואים את זה ממש, כל פעם אתה מוצא משהו חדש. אתה לומדים דבר מלכוס, לומדים את זה כל שבוע, כל שנה, לומדים כל שנה אותו דבר מלכוס של נונה לפנון בייס, אתה פתאום מוצא דבר חדש, וכל פעם מאיר לך משהו חדש. אתה לומד קונטרס בייס רבינו שבבובל, אתה לומד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל פעם משהו חדש. אבל את הפעם הראשונה לפחות של הדברים האלה, הדברים היסודיים האלה, צריכים פשוט להעביר הלאה, ללמד. כשנפגשים יהודים מסנגדים, יהודים פוילישרס, פשוט ללמד אותם את הנקודה הזאת, לפחות שיאמינו בביאת המשיח. כשהרבי דיבר על לימוד ענייני גאולה ומשיח, אז הרבי הזכיר את זה הרבה פעמים, אבל היה 3 שיחות שבהם הרבי דיבר על זה באריכות יתרה. פעם הראשונה זה היה תזריע מצוירו, שם הרבי אמר שזה הדרך ישורו להביא את המשיח.
אנחנו רוצים לזכות לביאס המשיח, אז איך מביאים אותו? אז הדרך הישור זה פשוט לימוד ענייני גאול המשיח. זה כמו זה. אחר כך בולוק, הרב מדבר על משהו נוסף, הרב מדבר על משהו הרבה יותר גבוה, לא רק להביא את משיח, הרב אומר אני רוצה שעכשיו תחיו את משיח, לחיות עכשיו גאולו משיח, והרב אומר אני תובע את זה, מבקש את זה, ונסיכום טון שוור, זה הולך בקושי, זה לא קל. הרב אומר שהוא חשב איך אפשר לעשות את זה, שיחיו גאולו משיח, אומר הרב זה על ידי לימוד ענייני גאולו משיח. כשלומדים ובשופי שהראש נהיה מלא מזה, המוח נהיה מלא מזה, אז אנחנו יודעים שכשהמוח מתמלא במשהו זה משפיע על הלב, וכשהלב מתמלא אז זה משפיע גם על המעשה בפועל, וככה חיים בענייני גאולו משיח. פעם השלישית הרב דיבר על זה בחורף נ"ב, שאז הרב דיבר הרבה על זה שהכל מוכן וצריך לפקוח את העיניים, אז הרב אמר איך אפשר לפקוח את העיניים על ידי לימוד ענייני גאולו משיח. שמעתי פעם הרב סגל מגדל העמק, הוא אומר וורט מעניין, הוא אומר שבאוב לציין אנחנו אומרים ונזכה ונחיה ונראה. הוא אומר זה בדיוק השלוש פעמים האלה שהרבי דיבר על לימוד ענייני גאולה ומשיח, אז הפעם הראשונה הרבי דיבר על איך ונזכה, זה תזריע מצוירו, כדי להיות ונזכה צריך ללמוד ענייני גאולה ומשיח. אחר כך ונחיה, כדי לחיות ענייני גאולה ומשיח, ואחר כך ונראה, כדי לראות בגולוי. אז שבאמת נזכה ונחיה ונראה בהתגלות של הרב מלך המשיח תכף ומיד ממש. איפה הוא?
Ay 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 Chaim. I started in the English, so I'll continue right to the Chalal Yiddish. And some of the English and Hebrew are the two languages, no? I'll compare with the zweite halbe von der Siche. The second half of the Sicha, should I translate? In the second half of the Sicha, the Rebbe asks a very simple question. The Rebbe says, if the Eibishter knew, Meirosh, that there was going to be two different groups, that some people will have to bring the Korban Pesach, but some people will not be able to bring the Korban Pesach. Why did he have to wait till Yidden come and complain? Why didn't the Eibishter Meirosh go to Moshe Rabbeinu and say Lama Nigara, and then come back to the Eibishter, and the Eibishter will come back to him? Why do they have to go that way? The Eibishter knew that some Yidden can't bring the Korban Pesach. He should have, in the first place, giving them a second Korban Pesach to bring you Yudal Adiyah. But this Nakuda that the Rebbe speaks about there, he speaks about in Tavshin Mem Daled, this is the Sikh in Tavshin Chafei. The Nakuda is, says the Rebbe, that until the Yid brought and tied it to the Eibishter, Lama Nigara, it wasn't shaykh to do it. It was only 612 mitzvahs. In the Sikh in Tavshin Mem Daled, the gewaltige Sikh of the Rebbe about asking for Mashiach, the Rebbe says that if the Yidden didn't, the Rebbe says like this. The Rebbe says Pesach Sheini is different than every other day. Shabbos and Yom Tov. Shabbos happens Mekatche V'Kaima on its own. Shabbos happens, hear me better now, I'm not sure where. Shabbos happens just because it happens on its own. Yom Tov happens taka because Yidden are Mekadosh the Yom Tov, but that alone is a system that the Eibishter put in place. It's not a real Isarusa Dilatata. Pesach Sheini is a Yom Tov that comes only mitzad Isarusa Dilatata, only mitzad the Mata, because the Yid, without being told, he wasn't commanded, he wasn't told, he wasn't nothing. On the contrary, he was told he couldn't bring it. And Pesach Sheini, it comes because of a Yid. That means, says the Rebbe says in the Sikh and Mem Daled, that means that if a Yid would not say Lama Nigara, the 613 mitzvahs would not be complete. The Shleimus Torah mitzvahs, both the learning, the teaching, the limud, the Torah, and the Rabbi Yitzchak, you can speak too if you want. The mitzvah of Pesach Sheini is a mitzvah that came because of the Yid, and only because we said Lama Nigara without being told, Dafke, that way we can bring. And only because of that, the Eibishter made a Davar Chadash, a new thing, Pesach Sheini, a new opportunity. Das heißt, that the Eibishter says that Rebbe, das heißt, that the Eibishter wants that a Yid should on his own find and be Megala as long as it didn't disturb a Yid, that he can't bring a Korban Pesach,
There was no possibility, only because it gestört the Yid, it disturbed the Yid, that he doesn't have Gilui because he doesn't have the closeness to the Eibishter, he doesn't have a Shaykhs to bring a carbon, he doesn't have the ability to stand in the base of Mikdash HaShlishi, he doesn't have the ability to stand to be close to the Eibishter. It disturbed him, it bothered him, he couldn't sleep, he couldn't be okay. Only because of this, and only in that situation, only because of that had the Pa'ula became a new answer of the Eibishter and a new koyach, that he could now, the Eibishter started opening a new ability that he could overcome the difficulties of whatever it was, and he could do what the Eibishter wants. How derech zeh in life, when a person has a difficulty in life and he comes to the Eibishter changes Sidra Bereishis. And in the Sichet of Shem Amdal, the Rebbe is Meirich, but in the Kudah, what the Rebbe says is that you learn from Pesach Sheini, a person says, Mashiach coming, live it up to the Eibishter. The Eibishter, it's the Eibishter's business. The Friedrich Rebbe says, as nicht mit den Rotzen, wenn man rausgehen von Golus, und nicht mit den Rotzen, so Mashiach will come, the Eibishter's business. He says, the Rebbe, if they waited for the Eibishter's business, this mitzvah would never happen. It's not Shayach. Das heißt that we as Chassidim, it's an interesting thing, but we as Chassidim, we have to know, it's interesting to think, there's two sides to Pesach Sheini. One side of Pesach Sheini is, you're okay, you're all right, Tomei L'Nefesh, you're okay, the nice Lubavitcher, Mekarev, it was good, you're gorgeous, you're fantastic, it was like a chassid, it was like grace chassid, it was like, well, forget it. Well, you're telling me he's not from Voss, I love, you see the mile of a Yid Mamash Givaldik. That's one side of Pesach Sheini, and that's one side of the Rebbe. The other side of the Rebbe is you have to demand that only when you demand, and the Rebbe is going to get us to want and to demand, and we are demanding, we're asking for the Gula to take of Miyad Mamash. So this Nakuda is a Nakuda that you have to ask for it. There's one last thing, there's a Chazal that says, Rashi brings it, that the reason why Pesach Sheini is written later in Perek Tes, in Perek Tes of later on in Parshas Baloisko, not in the beginning, even though the Chumash begins with Chodesh Iyar. So why don't we tell about Chodesh Nisan, what happened before, earlier? Because we don't want to say B'gnusin Shel Yisrael. We don't want to talk about the bad side of Bnei Yisrael, that they only did Korban Pesach the year of Yetzias Mitzrayim and the year afterwards, and the next 38 years or 37 years, whatever it was, they didn't bring it. The Eibishter didn't tell them to do it, and the answer is Hagufa. I think the Rebbe says this. I'm not sure. Rabbi Golem, if you know, please shake your head if the Rebbe says this word. That I was wondering that the Hagufa. You're sitting 38 years in the Midbar and you're not worried, you're not asking why I don't bring a Korban Pesach. That's Gnusin Shel Yisrael. Al Kapanim, Zicher by us, we will demand and we're asking and demanding. And the Shtavas Sereiden, we're doing it, they should bring in the Gula, take of Miyad Mamash. We have with us the Chashav Mashpia, and here in 770, Harav Michal Golem. With no further ado, please give us words, Divrei Torah and Divrei Chizuk on this day. Yeah? Fine. I'll do afterwards. Wir stammen sind alle bekannt mit dem Maime Lahoven in Pesach Sheini. Und nicht übersagen dem ganzen Maime, nur rausbringen an der Kude Achas. Kann man haben ein bisschen still, Chavre. Wir retten am Maime von Reben, dem Reben Schul. Herzlich, ja. Nach der Ariches HaGdomes, was der Rebbe bringt in der Maime, Fitash der Rebbe Achidish Godel, wenn geht zu Pesach Sheini. Teitscht euch, als dem Inium von Pesach meint doch, ham Schochische bederich Dilug. Das heißt, es kommt von gar heicher Ort, la meinem ich Stahlschluss, und das springt darüber, seht ihr Stahlschluss, und es kommt darab Lamato im Pesach. Und was heißt Pesach Sheini? A zweiten Mal a Dilug.
wat man gekannt meinen, das ist ein Dilug und das ist ein Dilug. Sagt nein, Pesach Sheini ist ein höherer Dilug. Pesach Sheini ist ein viel höher von der Besiege von Dilug von Pesach Rishon. Und der Fall ist, wenn er zu Pesach Sheini sagen, als nicht da kein Verfallen, für was nicht? Weil das ist höher von allen Mediden Wagbolles, so viele von die Mediden des Wagbolles. Wir sind gewöhnt bei Pesach Rishon, ist jetzt das nicht kein. Ich verstehe noch tiefer dem Chidush, darf eingehen in einen anderen Ort in Asicha, wo der Rebbe bringt es auf die Kitze in der Haores, aber der Rebbe des Masbe, der Inyan von Pesach Sheini, Kann sein still dort und Chevre, mal correction. Se da Farbrengen, ihr seid nicht, hört nicht. No? Ich zu verstehen noch mehr dem Chidush Ha'inyan, was der Rebbe redt in der Maime, der Rebbe bringt in der Haora, als auch was steht, soll sich stimmen, euch halb Nigle. Was ist der Inyan von Pesach Sheini? Wie gesagt, es steht nach jedem alle Wesen die Stocken verfallen. Der Pastor meint es, als einer, was hat nicht Makri gewähnt, kommen, Pesach Rishon, hat noch eine Gelegenheit, kann Maschlem sein Pesach Sheini. Aber in dem Inyan von Maschlem sein, dort 3 Schittes in der Gemara. Es ist da die Schitte von Rabbeinu HaKodesh, es ist da die Schitte von Rabbi Nosson, es ist da die Schitte von Rabbi Hanania ben Akavia. Die Schitte von Rebbe ist, und also ist der Halacha, als der Inyan von Pesach Sheini ist eine Regel Bifnei Atzma, ist ein anderer Yomtiv, der zweite Yomtiv. Und der Nafkimene wird sein, der Halacha, als einer ist gewähnt, früher Akotten, und ist nicht skadelt, bein Pesach Rishon und Pesach Sheini, oder früher ist gewähnt Ager, schon ist Gaia zwischen Pesach Rishon und Pesach Sheini, is late Rabbi is a mechuyev machen auf Pesach Sheini. Die ganze Sinn von Pesach Sheini ist, für der, was hat gefällt Pesach Rishon, sagt nein, das ist eine Regel bifnei atzma, ist ein Nai Yamtiv. Das ist die Schitte von Rabbi. Und als passen der Rambam. Die zweite Schitte ist, die Schitte von dem Nossen, das ist Tashlumim der Rishon. Das ist Tashlumim. Als wird nicht gemacht im Korben Rishon, kann man Maschum sein Korben Sheini. Pesach Sheini. Der dritte Schritt ist, Rabbi Hanania, was sagt, das ist Takante der Rishon. Das ist ein Tikun von dem Rishon. Was ist Achillik zwischen die zwei? Man sagt, das ist ein Hashlama oder das ist ein Tikun. Ist der Achillik ist, leid der Nossen, was sagt, das ist Tashlumim, das meint, als Beschas hat nicht Makri gewinnt im Korben Rishon, ist Chayev Koris, gewinnt am Mesi. Das ist eine gefährliche Sache. Wir geben an Opportunity, eine Gelegenheit, als wir kommen, Pesach Sheini kann Maschlem sein, der Inyan. Was wird sein, der Pesach Sheini ist Gewinner Schrägig und hat nicht gekannt, wie es Sipa an eines Affilo, ist so, das bleibt gar nicht. Der Gewinn Chayev Kodes auf Pesach Rishon, bleibt mit dem Krieg, was sie gewinnt früher. Hat nicht gekannt machen, der Korben Pesach Sheini mit Zadan Eines, das ist seine Schuld, das hat nicht mit dem. Das hat nicht mit der Halacha. Geblieben mit dem friedlichen Isse von dem Chiev Kodes. Maschenkel, die dritte Schitte, die Schitte von Rabbi Hanania, ist der Pesach Rishon, hat in sich Lachatchila Atakone. Mit Mesachen gewinnt Takante der Rishon. Ob du hast nicht Makri gewinnt, ob hat nicht Makri gewinnt, Pesach Rishon ist das noch nicht kein Chiev Kodes, mit warten ein bisschen, und dann kommen zu Pesach Sheini, und was können Mesachen sein? Lachatchila mit der weggestellt hat Takone, Atikun. Was wird sein, ob gewinnt eines bei Pesach Sheini, ist eines, sagt man, eine Pate, und hat nicht kein Chiev Kodes. Is leid welke von die drei Schittes ist mehr Massen zu sagen, der Wort, was der Fiedekrebbe sagt, dass nicht Stock im Verfallen. Lechaire, das mehr Massen zu die zwei Schittes, wir sagen, die letzte zwei, das ist Tashlumim oder Takante. Das ist auch ein Maschel dem Loschen von Ayem. Aber wir können einmal Maschlim sein, wir können einmal Mesaken sein, das ist Tashlumim und Atikun. Aber leid Rebbe, und das ist der Halachis, also wie Rebbe,
das nicht kein Inyan von Tashlum und Tikkun. Sagt, es ist eine Regel bifnei Atzmai. Ich wüsste sagen sicher, Rebbe mit Musen halten, dass hat etwas zu tun mit Pesach Rishon. Wo Reihe mit Schein gebracht im Pesach Rishon darf nicht bringen den Pesach Sheini. Das ist kein Schein nicht, weil wir können nicht bringen zweimal ein Korben Pesach ein Jahr. Wir bringen ein Korben Pesach ein Jahr, Schein mag wenn ein Korben, darf nicht bringen ein zweites Mal ein Korben. Aber der Etzem Inja, das ist eine Regel für die Ärzte, wo Reihe ein Gerschen ist Gai, ein Kottenschen ist Gadel, ist Chaiven in einer zweiten Korben, das beweist, dass es ein besonderer Yomtiv ist. Wie stimmt es mit dem Wort von der Friedlichen Reben? Das ist ein Tashlum und ein Tikkun, und wir können alle mal verrichten. Bei ihm ist das nicht kein größer Kasche, weil bei der klar, ich sehe das, wir weihen nicht nur in Joni, was ist la Halacha. Man nimmt dann eigentlich in Joni, weil viele Schittes bei Shama ja da ist, was ist nicht la Halacha, und mit das Maß bin, auf das Hashem, es muss nicht stimmen. Aber versteht sich, dass sie besser, als es kann stimmen, eigentlich mit der Halacha. Und befragt nach der Loschung von Friedlichen Reben ist, das ist in Joni von Pesach Sheini. In Joni von Pesach Sheini meint die Schitte, der Halacha, das ist der ganze Inyan und das ist Pesach Sheini. Man will es mehr geheide besser zu Masbe sein, dem Bier von der Hayem von der Friedrichs Wort, das ist Mesakin und das ist Maschlim, eigentlich leidt die Schitte der Halacha, aber das ist die Schitte von Rebbe, das ist eine Regel bifnei Atzmai. Ist der Rebbe in der Ruf Mevaya, das ist gar verkehrt, wie wir können meinen. Als mir gelernt bis jetzt das ist eine Regel bifnei Atzmai, ist aber so der Yomtiv. Sagt der Rebbe, nein, nicht das ist der Pshat, das ist eine Regel bifnei Atzmai. Der Teitsche Regel bifnei Atzmai meint, dass es als mit genommen noch einmal der ganze Yomtiv von Pesach und mir hat es übergepflanzt in Chedesh Iyar und mir hat jetzt ein Yomtiv. Das ist das zweite Mal Pesach. Das ist nicht das, wie die anderen zwei Schichten sagen, das ist das Schlumim oder Tikkun, das meint, der Ike ist bei Meadai. Und das ist Pesach Rishon. Jetzt kannst du Maschlim sein, jetzt kannst du Mesaken sein, aber wo ist der Ike? Chiev und der Ike Kiem Mitzvahs kaufen Pesach, das gewinnt Pesach Rishon. Wenn du machst der Pesach Sheini, hast noch nicht getan, dem Pesach bei Meadai. Du hast Mesaken gewinnen, Maschlim gewinnen, aber bei Meadai ist es nicht. Maschenkin leit Rebbe, was halt das eine Regel bifnei Atzmai, sagt man, der Hefze Hasman von Pesach Sheini, von Chag Pesach hat sich übergefehlt. Eigentlich in Chedesh Iyar und jetzt hast du das Mann von Pesach, man meile das eigentlich bei Meadai. Du bringst da kommen Pesach Sheini, hast du mir kein wenn der Hacke bei Meadai. Memele, das nicht der Pshat ist, als nicht gehalten, als Rebbe halt nicht, dass es ein Tashlum und Tikkun. Halt das Sach mehr wie ein Tashlum und Tikkun. Mir sagt das ist Tashlum, mit das noch Kilo Abediewe, das ist nicht den Ganzen, wie es gewinnt für ist, nicht bei Meadai. Wir können das manchmal sein, wir können es Mesaken sein. Aber laut Rebbe, das ist eine Regel bifnei Atzmai, das ist noch einmal ein Chag Pesach, in Memele, das nicht nur ein Tischlum, ein Schlamm in dem Posten sind, nur das ist ein Schlamm mit Lochen Schleimes, ein ganzes Schleimes Heche, das ist sehr viel Beschleimes, das ist Punkt, das ist wie Pesach Rishon. Und das heißt bei Meadai. Das gibt eine andere Havone in dem Wort von der Friedlichen Reben, als nicht stocken verfallen, aber kann auch mal verrichten, nicht dann verrichten, la Hashlem Mesachose, und noch mehr machen, Punkt, das ist wie früher. Und da sagt er, da im Maima, das ist auch viel noch mehr. Die Meile von Pesach Sheini meint, dass es auch viel höher von Pesach Rishon, das ist ein höherer Diluk. Und wie der Rebbe Väter sagt in der Sicher, das wird angerufen, also wie es wird angerufen Pesach Sheini, das heißt, das ist ein zweiter und ein höherer Diluk, also höher, das ist verbunden mit dem Inyan von der Geule Sheinis, Sheinis Bekarif. Oder wie der Loschen Apostel Jesef hatten die Sheinis Yodai. Das wird höher, die Geule wird angerufen. Das heißt, der Rebbe ist mit Dame, dem Inyan von Pesach Sheini, mit der Inyan HaGeula, das ist nicht nur derselbe Pesach, noch einmal, das ist viel höher, das ist ein Me'en von der Geule von Lasset Lovei. Wo der Fall heißt, das ist der Inyan von Schleimus. In Schleimus kann man meinen, das ist ein Inyan, was ist noch Maschlemes Achosse, aber es ist da ein höherer Inyan von Schleimus, das ist auch mehr wie Demachsera Sheachseloi, das ist viel ein Inyan von Aschirus. Der Rebbe Väter ist dort, das ist eigentlich der Pirisch von dem Wort Geula Amitis war Schleimer. Als Schleimer meint nicht nur die Inyanim von Geula, ist Maschlim, die Inyanim Hachosse. So das sei der Minion von Hashlomes Hachosse, und es ist eigentlich der Minion von Tachlis
Shabbos Ashlemes. Wo der Vater sagt, der Rambam beide Sachen zum Sehen von Hilchus Malachim. Als der Rambam fehlt ist, als es sein Demos, Loi Yeshom, Loi Rov, Loi Kine, Loi Tachlis, das ist als Artikel von Jonen, was sie gewähnt Chosse. Danach kommt zu noch mehr, Scha Teve Tier, Mushpais Halbe, es sein noch mehr, wie dem Machsere Shiachse sei, das ist eine von Aschiris, sei Begashmis, und dann Kalachas kam, wir kamen Beruchni ist, als Loi Koloim Kula, das Hashem Belvad, Shenema, Mola Hashem, Mola Kolois, der ist Hashem, Kamaim Liyam Machassim. Ete von mir. Pesach Dinge. Mim Mitzrayim geyaltonu mebeisavadim pidisanu mim Mitzrayim Mitzrayim hey mim Mitzrayim mim Mitzrayim geyaltonu mebeisavadim pidisanu mim Mitzrayim hey mim Mitzrayim Mitzavadim pidisanu mim Mitzrayim geyaltanu mibeisavadim mim Mitzrayim geyaltanu mibeisavadim pidisanu mim Mitzrayim hey mim Mitzrayim geyaltanu Pidisanu mim Mitzrayim hey mim Mitzrayim geyaltanu mibeisavadim mim Mitzrayim hey mim Mitzrayim geyaltanu mibeisavadim mim Mitzrayim geyaltanu mibeisavadim mim Mitzrayim hey mim Mitzrayim geyaltanu dim pidisanu mim Mitzrayim hey mim Mitzrayim geyaltanu pidisanu mim Mitzrayim hey mim Mitzrayim geyaltanu pidisanu mim Mitzrayim geyaltanu Sanu mim Mitzrayim hey mim Mitzrayim geyaltanu mibeisavadim pidisanu Mitzrayim hey mim Mitzrayim geyaltanu mibeisavadim pidisanu Mitzrayim hey mim Mitzrayim geyaltanu mibeisavadim Sanu mim Mitzrayim Danu mibeisavadim pidisanu mim Mitzrayim hey mim Mitzrayim geyaltanu mibeisavadim Sanu mim Mitzrayim Mit Fried gerät wegen der Minion von Nitokin Farfallen. Just a short, nice, kurze Meise before I call the next speaker. This is mit gefragt der Rebbetzin the Nekuda von Chassidus. So the interesting thing is a shliach that went to the Rebbe. Again, I'm forgetting where I'm holding Yiddish and English. But just spoke Yiddish, I'll speak in English. So there was a shliach who went to the Rebbe. The Nekuda of looking now from forward. The Nekuda is a heipzach now. As Rabbi Golem just spoke, that it's not just, it's a regel b'fnei atzmai, it's a new mitzias of the same Nekuda eingepflanzt, the new inyan. And as the Rebbe never looks at anything as being secondary, it's always, every inyan is an inyan pnimi for itself. The kol shkem v'kal v'chaymer, since the Rebbe was called a pnimi, l'chayri, he can be connected. The Rebbe was called a pnimi by the Friedrich Rebbe. The Rebbe's inyan out, whatever it is b'shleimus. It is where it is. Its inyan is b'shleimus. Al Kolponim, there was a sicha, there was a shliach who came to the Rebbe. Three short nices. There was a shliach who came to the Rebbe
and he was telling the Rebbe about some past events that weren't good things. He didn't do good things in his life. The Rebbe said, "Mein Neshama is nicht darauf gekommen in Welt, so sich handeln mit dem Ovar. Mein Neshama ist darauf gekommen in Welt, to handeln mit dem Heuve und dem Masid. My neshama didn't come down to the world to deal with the past. My neshama came down to the world. I don't know if the mic here is still working. My neshama came down to the world to deal with the present and the future. Hesser Rabbi Goldstein. We're going forward. And then the Kuda L'chayre is another. So there was a younger man that's not so young, but he was then young, and we were Bachrim, who used to come to the Torah. But instead of coming to Farbrengen with us by night, he woke up early. We were still Farbrengen at 4:15 in the morning. He used to come 4:15 to Farbrengen with us. He took the morning shift when a Bishop Pevsner was sort of calming down, just about the time. So he told us a number of times like this. This is a younger man. Everyone knows who he is. I'm not going to say his name because I'm going to say something which is not the best. But he was a wilde junger man. He's a natural. I'm not going to say who he is. If I said the last name, you'd all go, yeah, sure. A chassidischer, durchgenommen chassidischer junger man, but a wild guy, just a very wild soul, by nature a wild soul. You can almost figure out who he is by me saying that. But anyway, so he told us he went to the Rebbe and he was very brazen, very straight, very direct. Rebbe, ich habe getan das und das und das und das. He enumerated every negative thing he did. Every Aveda. Alt, Mama, show his getaish to Rebbe. Rebbe did this. I'll give you a list, a whole list. So the Rebbe said to him, there is no past. The past doesn't exist. There is no such metzias of past. It doesn't exist, so it simply does not exist. There is no past. All there is now. Everything starts here. Everything starts now. That's the way you have to look at it. On the Chayra Pichsidis is understood. And by the way, Mizok, they say that the Rebbitzin was asked, you were the favorite granddaughter of the Rebbe Rashab, which she was. He had three granddaughters. You were the apple of your father's eye. She was incredibly close. The brief, and anyone with a small little eye in the Friedrich Rebbe sees that. You're so close, and you're close to the Rebbe. You worked with you must have had such great experiences with these three giants of men. What was the most incredible moment of your life? What is the greatest moment of your life? That's what they asked her. She had a one-word answer. Now. The Avar is shenish da. The Heve Pesach Sheini sagt start now. It all starts fresh. It all starts here. So the Rebbe says nishtakin Avar. It all starts here. L'chaim levracha, to deal with the Heve, with a chvivus, with an understanding. And even in time management, for those people that talk about these things, if you're going to do an hour, if you look at the next hour, you can organize the next hour. But lawyers do 6 minutes. Just work on 6 minutes. I looked at it in 6 minutes, I'm chaya. I can deal with it perfectly. I suddenly get excited. Jetzt, Hoive Mashiach, now, live in the now. We are going to ask Harav Tzvi Hamnik, a mechanech, and a speaker, and kocht sich in Yarim Mashiach geola kvar miyamim kadmeinim yamim yamima, and kocht sich in Yarim Mashiach to give us a few words and inspiration. We'll cover Pesach Sheini or Binyane the Shlichus HaYikris. You can do whatever you want. Chaim Lebracha. Knock it down, it goes better. If you knock it down, it goes even better. The speech goes better. What is this, Arak? Huh? Arak? It's not Arak. It's what? Chaim Lebracha. In the Nekuda from the Maimer at Rabbi Golem Chazard. So actually, in the Maimer, the Maimer of Tavshin Lamed Ches, so the Rebbe spoke actually in a shtickle Avodah Dekaisius, not very heavy, but still, the Rebbe explained that the difference between
First he gave 3 akdamas from the Amaima, from the Tzemach Tzedek. But basically the Nekuda of the difference between Pesach Rishon and Pesach Sheini is that the Gilui of Pesach Rishon is the Gilui that comes down in Sfiras HaMalchus. So practically what that means is that you have the power to leave Mitzrayim, you have the power to get away from Sur Meirah, to get out of the Mitzrayim. But that doesn't give you the power to, so because it's Be'eka in Yanav Machshava Dibur Maisa, Peil Mamish. So with Peil Mamish, but internally you're still back in Mitzrayim, so you have to run away. Pesach Sheini, the Gili of Pesach Sheini is in the Madrega Hashenis, which is in Zoh. So the Rebbe explains that since Zoh, Midas, that's the in of Ava and Iskashrus. So now it's not just about the behavioral, it's about your connection with the Eivishter. And once you're connected with the Eivishter, that connection with the Eivishter enables you to transform the Midas, not just to run away. So the Rebbe says that is the Hakdama to what the Rebbe says is the explanation of Sinitakim Fafal. Sinitakim Fafalin, what do you mean? The fact is, as mefafelt is fafalin. If something you missed out, it's gone. So what does it mean Sinitakim Fafalin? So the Rebbe says, because now that you're connected to the Eibush in a way that's above limitation, so if you're connected to the Eibush in a way that's above limitation, you could even transform your very nature. So you're connected to the Eibush in a way, so therefore there's no problem of the past. The past is not that normally the problem is you can't change reality. You're living in time and space. You can't change what was. But if you're living above time and space, your connection with the Eibush is the so then that's not a problem. So that's how you can transform the past into a net positive, b'shleimus and b'tikkun, and not just run away from things, but actually to transform them into the positive. There's a sikha from the Rebbe Rashab in Tafresh Pei that the Rebbe Rashab said, what's the difference between Unzera and other Chassidim? So he says, by other Chassidim, you could get away with telling them Hoiche Zachen. They hear Hoiche Zachen, it's wow, it's amazing, it's a Hoiche in Yonim, it's. He says, by uns, you can't get away with that. Unsere fragen gleich, was hab ich von dem? That's what the Rebbe Rashab says. He says, with ours, so he says, it's not, he says, the ICs are a little different than but if you look, you'll see that's the Teichen. So the Rebbe Rashab says, it's not the Pshat, as it felt in the Kabbalah's oil. The Kabbalah's oil is, Ilu Nitzavinu Lachta Veitzim. It doesn't matter what it is, what I have to do, I have to do. It's not a question of doing or not doing based on what I have to do. But he says, but because the Eivishter will, as Mizol, halten by them, the Eivishter doesn't just want you to do, he wants you to have Avodah. He wants not just your actions. So that's why it's not enough to hear that you should know that this thing that you're doing is behind it, it's the größte Sachen. Hoiche Sachen. I have to know, was hab ich von dem? What am I going to walk away with from the fact, in other words, if I'm going to say a bracha and I'm going to count Sfira, what difference does it make to me if there's very Hoiche Sachen connected to it, or if there's not very Hoiche Sachen connected to it? How did that change my life? How Hoich the inyanim that are connected to what I just did is? So if Avodah means that this has to change my inner world, was hab ich von dem? So the Rebbe Rashab says, and by the way, you should know that the secret to taking
from the Hechstin Yonim and taking something from it. He says it's not to look for madregas. He says you hear very high Yonim, you think, Memanim Shach. It's such a high madrega, so either way, either I'm going to shoot for something that's so far beyond me and I'm probably going to miss, so why bother? So the Rebbe Rashab explains, no, that's not how it works. The idea is you're not looking for madregas. What you're looking for is, what can I do to push myself just that little bit beyond my comfort zone? Again, internally. Behaviorally, you did the same thing that everybody else does. You said the bracha, you're going to count the number, you ate the gezayas matzah, you put on tefillin, you did the same thing. What do I have from it is the idea, once I know there's more to it than just the action, how much I can connect to the more to it has to do with what that I'm willing to take to push beyond my comfort zone, to push beyond what comes easy and natural to me in order to connect to that. In fact, the Rebbe Rashab says that when we were younger light, as he says, when we were younger light, we never even had a havamina to look for madregas. It wasn't like you had to explain to us that you have to do the baby steps first. It was pashut, because you know that something that you do that's just past your comfort zone, when you do that, you're going to own it. If you do something that's way beyond you, you can take off, but then when you're going to land, you're going to be back where you started. If you're going to do something that pushes a little bit past your comfort zone, he says that thing, that thing that you're going to do, you're going to own it. So the question here is very nice to talk about that in Pesach Sheini, Mechlal and Sfira and Chodesh Iyar is the avodah of Merkava, is the avodah of not dealing with the negative, with not running away from the negative, but the transformation of the negative, the transformation of the midas. It's very, and especially even to use avodah language to describe that is very nice. But the question is, what am I going to walk away with from learning this maimah? What am I going to take? What am I going to take from this? It's very nice to say Sinedakim Fafalin, but if you're telling me that the way to Sinedakim Fafalin is by connecting to a level of connection to the Eibishter that's L'maylam Dida V'Agbola, then, to be honest, you kind of lost me. I mean, most people, I guess, don't like being honest about this. I'm sorry if I'm spilling the beans, but because, Lamaisa, what does that even mean? It's very interesting that the Rebbe in that same year, in Tavshin Lamed Ches, the Rebbe said, "Amayim v'kibel Yehudim." And interestingly, even though we just heard how the Rebbe said Sinedakim Avar, Lamaisa in that Maimah, the Rebbe used unusual Lashonos. It's a Lashon that is in Chassidus, and the Rebbe used it more than once, but not too many times, not part of the Rebbe's dictionary so much. But the Rebbe spoke about that when a person thinks about what he missed out on, and how he did not fulfilling the shlichus for which his neshama came down to this world. So the Rebbe uses the lashon, and you could hear it. It's Lamed Ches. You could hear everything is on tape. Lamed Ches. The Rebbe says, "Bocha yivke b'mar nafshei." The Rebbe says that when a person thinks about all the things that he messed up, and the fact that he's not fulfilling his shlichus that his neshama was sent down to the world, so the Rebbe uses the lashon the Bocha yivke b'mar nafshei. And the Rebbe says, so what's the Eitzah? The Rebbe is talking there, the Maimah v'kibel Yehudim from Tafresh Pezayin. So the Rebbe says, you have to be mechanech yourself. The message of the Maimah from Tafresh Pezayin was the inyan of chinuch. So the Rebbe says, yes, you have to be involved in chinuch of others, but you also have to do the work
of being mechanech yourself. What does it mean to be mechanech yourself? So just like we understand that if you take a little child and you have no choice but to start with Aleph, and then you have to go to Beis and Gimel, and then you're going to go to Kametz and Patach, and then you're going to go to a pasuk, reading words. There's no choice. You have no options. You have to do in a way, in an orderly fashion. You have to do the step by step. But at the same time, as the Rebbe explains elsewhere, at the same time, the inyan of chinuch is that the child has to know that what he's aiming for. If he can't live in a world that today all that exists is Aleph, and tomorrow all that exists is Beis. He has to know that he's going to be ben Chamish L'Mikra and a ben Esel L'Mishnah and a ben Chamish Esel L'Gemara. He has to know that he's on a journey. He has to know that he's going somewhere, but he has to see how each step is getting him towards the ultimate goal. So the inyan of being a person being mechanech, the Rebbe says, yeah, you have to contend with the fact that du hast verfehlt. The Rebbe clearly addresses the problem, and yes, bacha yivke b'may nafshe, when you think about what's mod verfehlt. But the Rebbe says the eitz is how are you going to connect to these keiches that are given to you, that are from ein zayt zaktim v'geter keiches l'maylo medida v'akbala. That's the Gilui of Pesach Sheini, without you doing anything. But how are you going to take it? Was hab ich von dem? How are you going to put that to use? To put that to use is still going to require that you do chinuch. Chinuch means, at the one hand, you have to connect to the highest goals, and on the other hand, you have to take the baby steps. And almost everybody who gets lost when it comes to Inyanim of Avodas Hashem, or gives up in things in Inyanim of Avodas Hashem, is because they did not properly balance these two things: the fact that you have to be aware of your ultimate goal, and the fact that you have to be aware of the baby steps. And the baby steps are dafkin. To be successful in those baby steps, it has to be those things. Each step has to be one that's a little past what you're comfortable with. You have to be going outside of your comfort zone, and that way you own it. So this vart, this nekuda, this process of Sinedakim Fafal, and if you look at the Hamshich of the Inyanim of this Maimah, you'll see that the Rebbe's Maimah is saying this in you. The Rebbe is saying this in you. You have to know ultimately what you're aiming for, and you have to do the steps. And the same thing applies when you look in the Inyanim of Mashiach and Geula. There are a lot of people who have a big problem with the sichas of the Rebbe in Varmalchas and Inyanim Mashiach and Geula. On the one hand, the Rebbe talks about tremendously lofty Inyanim and Avodas Hashem. The Rebbe talks about Avodas Hashem in a way of Einoid Mulvadai. It's not enough. It's not enough. Now we have the Inyan of Einoid Mulvadai. And on the other hand, the Rebbe talks about, gives very practical Maisa B'Poyel, the Hirol Maisa at the end of the Sikha doesn't seem to match the lofty Inyanim that the Rebbe spoke in the Sikha. And the answer is, if you feel that those things don't match, they don't line up, they don't align, is because you didn't understand the process. The process is you need to know what you're aiming for. And by the way, I said this all the way back to the Alter Rebbe. It's very, very stark, this Inyan, that if you don't know what you're aiming for, Lav Dafka, don't think that it works like pressing a button, that if I do this, I get that. If you don't know what you're aiming for, you don't get it. It's not that you magically get there. It's the fact that you taking the steps of going out of your limitations, going out of what's for you comfortable, what's your medida and akbola in that given moment. When you go out of that, that's the inyan of connecting to the ultimate. Whether or not, how much of that will be revealed to you in the process, that is a process. But you're taking a little baby step, but you're aiming for the ultimate. And that's what the Rebbe is Ma'asav at the end of this Maimah. The Rebbe says that the Inyan of Geula is that not only is a dilug,
A dilug means you're going to a whole new place, but it's a dilug in a way of miyad. Because even this dilug of Pesach Sheini is still not min hakotza lakotza, because there's still ultimately, as we explained, you have to take the steps. But the gilui of the Gula Shleima, the Rebbe says, is an eifin of miyad hein negolim, that it's, and the Rebbe says Yishleima, and the other Rebbe says Yishleima is even higher than the Indian of a kotza b'chlal, because it's miyad. It's not min hakotza lakotza. There's no kotza. It's just it's instantaneous. They're still helping that every one of us, like as Rabbi Reinitz explained, we have to live and learn and see all the Inyanim Mashiach and Geula. But every one of these things is not to make the mistake of saying either or. Either I have the whole package and I take off and I fly, or why bother? It's fakert. The way you connect to the Hechstin Yonim that the Rebbeim are giving us, and our Rebbe in particular, Melech HaMashiach, is dafka through that step, that right here and right now is for you, going outside of what you're comfortable with, outside of what your limits are. That step is the thing that connects you to the highest in Yanim, and ultimately to the Gula Mitzvah Shleima taking that mamash. L'chaim, l'chaim, l'chaim. Yashakoyach Harav Hamnik for bringing it down to earth whilst flying high or remaining high, but Akapanim bringing it down in a practical way. Yashakoyach for reminding us that was very refreshing. Yashakoyach. Just end with a Maises. There was a chassid here, a geheben chassid, a gewaltige Schleich von Rebben, very mefurs and very well known. Rabbi Yitzchak David Groner Zechreinu Livracha, the Shliach to the Rebbe Shliach to Melbourne, Australia. He did Gedolos and the Tzuras. He was an incredible chassid. He was a Noyam Bechasidelian. He was a gewaldige chassid. He used to come to New York, I think, B'derech Klal once a year, from Pshutas Kislev till Yud Shvat, maybe always that time. That's the Australian summer. B'chlal Olam Hafach Reisi. It's an upside-down world. Rebbe Omer al Australia, she's a Chatzi Kader Atachten, Gam Mizrach Dorem, Gam Mizrach Meirev, Gam Tzofen Dorem. Im Tistakel ala Globus, Timtzar, Sheretz Yisrael, Lamaila, Australia, Be'erech Lamata, Shama Be'ezeshon Makom. Al Kaponim, Rebbe Ratzash, Nagbir Zim Lamata, Al Kaponim. So, Rabbi Yitzchak David Groning, even a chassid von Rebbe, a Shliach von Rebbe, Shliach von Frediger Rebbe, a Shliach von Rebbe in Australia. He was a Shliach in Australia. And one day he was here in New York by Rebbe, and he went in Yechidus. The Rebbe said to him, the Rebbe told him to go to India. Shilech lehodu. Rebbe Amar Rabbi Yitzchak Groner, Shilech lehodu. Ma yesh leim hodu? What did he lose in India? Garnished. Rebbe Omer Mekayim. The Rebbe says that you fulfill it. He doesn't know where he's going. It's off the beaten path. It's a lo la derech. And he goes to Hoidu, he goes to India. He comes to India, doesn't know what to do. But before he went to India, he went into Vad Lafot Sichas. He went to Reb Zalman Khan and he said to Reb Zalman, I'm going on American Shlichus. The Rebbe sent me to India. I don't know what I'm doing there, but Al-Muslim, it's a good idea if I take a few pamphlets of Sichas of the Rebbe. So Reb Zalman walked over to a pile, took some Sichas of an Indian, and gave it to Rabbi Yitzchak Groner. Rabbi Yitzchak takes it to India. He comes to India, doesn't know where to go. He gets a cab. He says synagogue. He didn't speak whatever. Take me to the synagogue. They speak a bit of English in India. Take me to the synagogue. He comes to the synagogue. He comes to the shul. He doesn't know what he's doing there, and he leaves the pamphlets on the table in the shul. And he goes to Australia, he forgets about it. A little while later, a few months later, it doesn't say how long, a few weeks, a few months later, Reb Zalman Chanin, the head of the Vaad of Sichas, who gave him the Sicha, Reb Zalman Chanin tells him, gets a call. A woman is calling from Arizona, and she tells him that tells him the following Maisa.
She says her son traveled to India, not the main areas in India, and he ran away first of all from the house, and all they know is that a year later he goes to India and has followed in India. For a whole year he's been in India. He went to India and he was there for a whole year. He's going swimming, and it's a very hot summer day. The sun is very hot, so he's looking for something to cover his head. He looks around, he sees a few papers. He notices one is in English. He picks it up. He's surprised. He looks at it. It's a Jewish pamphlet. So he looks at it. He starts reading it. I don't know about what happened to the hot sun, but he read the sikha. It was a sikha, and she says to him, the mother says to Reb Zalman Chanan, whose phone number was on the sikha. My son read the talk. It was a talk of the Rebbe, of the Lubavitch Rebbe, the great rabbi, and the great rabbi says all about Pesach Sheini. That's in the Shtoker Verfallen. It's never too late and it's never lost. And the little boy is sitting there. He's in the middle of India. He knows he's Jewish. He doesn't know much about what it means to be a Yid. Didn't have any much of a connection to Yiddishkeit. He says, wait a minute, maybe it's a good idea. If it's not too late, then I'm a Jew. I should connect to my Yiddishkeit. He calls his mother. I want to connect to Yiddishkeit. Can you call the number on the pamphlet and find out if there's a rabbi in India? Reb Zalman Chanan tried to give him a shliach that was, I don't know, 100 miles away or whatever, somewhere in Asia. I don't know what year this is. Could be there was no. She found a rabbi somewhere. But a little while later, she gets another call. He gets another call. Reb Zalman Chanan gets a call that my son realized that he's not going to get a lot of tshuva and back to Yiddishkeit in India. He decided he'll come home. He came home to Arizona. We put him in touch with the shliach, and Baruch Hashem, he's connected to Yiddishkeit, and he's mamish getting connected in a big way, and he's mamish Baruch Hashem going up. Derech ha'el beis ha'el is coming through him. He's getting close to the Eibishter, and Baruch Hashem, he mamish came all the way. This is the story. So one day, Rabbi Yitzchak the Groner walks into 770. Rabbi Zalman Chanan says to him, "Let me tell you what happened with your pamphlet." Stam, I'm gonna step aside for a second. I once a shliach here from I don't know, Ukraine once calls me, not Ukraine, from Thailand, calls me up, and he says that there was an Israeli guy that was sitting by him there. He ran away from everything, and he decided he wants to come to Adelaide, the city we're in. And he doesn't know, and he says, and he's really feeling down. And he says, Eibishter, show me a sign. Show me a sign. Please show me a sign. And if you show me a sign, I'll come back to Yiddishkeit. Apparently, says the shliach over there, I walked out of the shul by us in Adelaide, and I walked over to him and I asked him if he's Jewish. He says, yes. I brought him in. He was the 10th to a minyan. And he had a minyan, and he saw the sign, and he came back to Thailand. He told the rabbi, I'm going back to Eretz Yisrael, I'm back to Eretz Yisrael, Baruch Hashem, we got all connected. I didn't know the story. He didn't tell me the story. I remember once walking out and thinking to myself, we have 9 chevra. What's the chances you're going to walk on Glen Osborne Road in Adelaide? Let me tell you, it's 1 out of 1,500 people that's Jewish. I have no idea. Okay, I walked out. I said, I'm going to ask a person walking by. It's like, if he's Jewish. I remember asking the guy. He said he's Jewish. He came in, Garish, Baruch Hashem. I was amazed that I found a Yid, but he was amazed that they sent him a message. So usually that's the way it happens by shluchim. They don't know what happens. A guy tells me 3 weeks later, 10 months later, I get a call from someone. I once walked into 770 here. I think I told the story last time. Tell it again. So I'm walking down right over there. The first time that I came back from Australia after being on Shlichus, we went in Tafshin and Tess, so I came back in Tafshin, in Samach Aleph, I think. And I walk in, and someone's looking at me, and he's staring at me, and I'm staring at him, and I look at him and I say, I know you, but I have no idea who you are. I recognize you, but I can see your eyes. Rabbi Engel? Yeah, Rabbi Engel. Wow. So he reminds me. He came to Adelaide as an Israeli backpacker, and he came for Shabbos
And one of the milas of sending new shluchim, is that they're fired up and they don't take no for an answer. They're not in Meyushiv yet. Baruch Hashem. So I was like that. So the guy came Friday night. He wanted to eat some dinner, so he came Friday night to take a guest on a nice meal. And I needed a minyan next morning, and I realized that I had 9, and I told him. I said, you're the 10th. So he said, okay, I'm coming for the minyan. I'm leaving the minute the minyan is over. Like, don't bother me. And I schlepped, after the meal, after davening, I said, no, a bissl cholent, a bissl chamin, a bissl fish, gefilte fish. He was a Taimani. I said gefilte fish. Lo chashuv. I come in, I didn't have Moroccan fish. I brought him in. So he stayed. After the meal, he said, Rabbi, I'll see you later. We started talking, verbracht the ganze Tag, verbracht bis Friday night, bis Motzei Shabbos. Next morning, he says to me, Rabbi, maybe I'll come by tomorrow. Bekitzer, he came every day that week, next to Shabbos, only Friday night, only Shabbos day, bis Motzei Shabbos, and he left. I forgot the story. He tells me that, so I see the guy here. He says to me he left, and he was going to go backpack in New Zealand, and he said, Mani Mishuga, backpacking, I have such richness in Torah, I'm going to go there. He turns around, goes back to Israel, and goes to yeshiva. He wants to learn. He goes, but yeshiva. He starts learning. But he didn't have the chassidus. So he says, he asked his friend, what about the good stuff? What about the good stuff? Where are the good stuff? So they said, the good stuff. What do you mean the good stuff? Where did he hear the good stuff? I was in Bet Chabad. Chassidus. You're not going to get it here. Go down the block, his friend says to him. He goes down the block. He ends up in Chachal, Yeshiva's Chachal in Tzfas. He was the Bach in 770. I came back. I tell you the interesting I'm telling you the story not just because these stories don't happen every day. And but the amazing thing is, Punkt I saw him, I don't know where he is today. I'm Baruch Hashem guten Beseder. But the punkt I saw him is Alam Chatir B'Chayacha. Sometimes you see the Pa'ula that you had. So this is the story where Rabbi Yitzchak Groner, Zalman Khan tells him, you had a Pa'ula, Baruch Hashem, you had a good Pa'ula. So that's the story. Aber es getracht ist eine interessante Sache. Der Rebbe takes a Shliach, and a meidedike busy shliach, incredibly busy is not shayach. Rabbi Groner had a $9 million budget. He used to remind you when you saw him, $9 million budget. He had a $9 million budget, budget every year. Okay, fine, other people helped him and everything else. But it was a Meisa. Why would the Rebbe tell? It's not interessant. Was wissen wir? Baruch Hashem, the Rebbe knows why he does things. But Amal as da Wort in Yerushalayim kann rauskommen, ist a gute Sache, sagt der Rebbe. Is an interesting thing. The Rebbe could have taken another guy, given him a few pamphlets, put it down in the shul. Somehow the pamphlets got from the shul to the Chof Hayam somewhere, and this Israeli boy would be connected. It's interessante Sache. And a very interesting thing. The Rebbe there's a sefer of the Rebbe's Sichos before Tafshin Yud, and the Rebbe is asked in Paris before Tafshin Yud, in Tafshin Zayin when the Rebbe is there. The Rebbe was asked, "Was ist dein Shifa?" It's in back of the sefer Pninim Mispartes. Just look at it. The main interesting. Shalim et Rebbe, Ma Shifa Shalcha. What's your aspiration? They asked the Rebbe, "What do you aspire to?" Okay, the Rebbe could have said, Yom Mashiach. Anyway, the Rebbe had something a bit more practical. You're talking about practical. So the Rebbe said, what's your Shifa? Wus is dort zwei Yidden, soll sein a Lubavitcher Shul. Where there is 2 Yidden, there should be a Lubavitcher Shul. Dahainu. Besides for the Pel Hadvarim, why 2? Maybe he said, Yiddu nicht kein Shliach. Das nicht kein, wie soll sein? Teich wie wilt. But I'm saying a different Nekuda. The Rebbe will get dir lo yizbarech atzmus nisgalos betachteinen. A Lubavitcher Shul, wo es da ein Yid, wo es da 2 Yidden. Nicht a Shul, a Lubavitcher Shul. Tachlis of MS to every single Yid, no matter who, no matter where. The größte Mensch, the says that sometimes it takes. The Maisa with the Alter Rebbe is similar. The Alter Rebbe, Emil of Ne'ilah, went to chop wood for the woman
Dafke the Alter Rebbe. They asked the Alter Rebbe, why did you go? Couldn't you send anybody else? And the Alter Rebbe answered, mitzvah begadol. They said in Shulchan Aruch, mitzvah begadol. That's what the Rebbe told in Tafshir Aleph when the Rebbe told the story. Mitzvah begadol. Okay, fine. It's a meridic thing for the Alter Rebbe to say that. It's pelidic. But what's the Alter Rebbe saying? The Alter Rebbe is saying as no Yid is not worth it that the biggest Rav and the rest, the Alter Rebbe Alain should go down to him, the matter, B'derech Rechoyko, Tomei Lo Nefesh. The word that the Rebbe sent this Yid was part of the word as the Rebbe schicked a Chassid and a Shliach for the Rebbe and a gewaltige Shliach to go into the farthest place in the world to care for a Yid, weil kein Yid is nicht, für ein Yid wird nicht bleiben in Golus, Lo Nefesh, B'derech Rechoyko, and Lachem, B'nitzaynoi. This Yid is worth it to be Meshanis Sidri Bereishis for him, that no one, Chas v'Shalom, therefore no Jew should be left behind. And when we say no Jew will be left behind, and we go to the far corners of the world, but the Rebbe, as the Rebbe says in the Sikha to the Shluchim, as Yemel came again to Meibushin, Zogan Meibushin, Anias Shaliyah Sisi, we went to make sure that no Yid is forgotten. Pesach Sheini teaches us, as kein Yid is nicht Tomei Lo Nefesh, B'derech Rechoyko Lachem, in a Neufen that they can't have a tikkun. Jeder Yid kann haben a tikkun. Und bis as mir helfen, mir tun, we make sure, as nicht doch ein Yid was werden nicht vergessen, wenn der Eibischter machen dieselbe Sache, als jeder kommt, Tomei Lo Nefesh, und mit der Rechoyko Lachem, Lachem, bleibt der Eibischter Arroz, mit der Korben Pesach Sheini, Arroz nehmen von Golus, mit Korb Mamush, mit der Gula, mit der zwei Schleime, wenn der Rebbe ja keine Klasse Mashiach zieht keine Klasse. Der Rebbe ist Mashiach zieht keine Gula mit das war schlimmer. Das Galus für dem als Melch Mashiach mit Yad Mama schnell. Amen. Chia die nehmen mit Rabbin Malacham. Chia die nehmen mit Verab. Ich kann sagen Chia die nehmen mit Rabbin Malacham Mashiach Leilam Vod. Chia die nehmen mit Rabbin Malacham Mashiach Leilam Vod. Chi adinenu meneinu Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Vod. Chi adinenu meneinu Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Vod. Adinenu meneinu Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Vod. Chi HaMelech V'Ravayay ay 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 yarara 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 ay 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 shiramalais b'shovadayna yes shivatzi ayna yinu kechelmim az yimalais chaykwinu l'shaynaynu rina az yimru v'agoyim igdel adayna ila seisimela igdel adayna ila seisimanu hayinu semeyim shovadayna yes shivisaynu kafikim panagav avazayrim medim abeverin yigtaydu halichellechu v'chayna isay meshach hazara b'yavoy verina isay yalum. Macht es. Ja, machen. Isai mi ben benchen ish ma dine me vokh ma tovay dine me shus kedusha sadnei moen va ben mer khomshach shita bal vas zel vokh lenu shokhal shelo vokh lenu shokhal shelo vokh lenu vokh to adine khomshach shelo kol khan khasab wa sallam qabla khomshach kol khasab to va kol ma to khasab khomshach shelo como posa khasab khomshach kol khasab vokh to adine yazol zekoel ברוך אתה אדוני כל ברחמו ובשלום עומד.
Oh, toll. פרי גופן בוך, אתה עדינה לאורץ ופרי הגופן. אני נכון. Dann mit Sachen kommen in Eretz Yisrael b'chol inyanim, l'chaim lebracha.
darf machen eine Brache achreine, sicher machen eine Brache achreine. Shakech bis Fengel. Hier bis Shakech auf Blau. Tom im Yanki Mizrahi Mendele lekol ozrim Shakech.